Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP, is moving forward to receive the charge of the parade. Parade Second in Command, Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant APSP 6th Battalion, parade బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకై ముందుకు వెళుతున్నారు. Republic Day. The very sound gives great strength, self-confidence, enthusiasm to all the citizens of India, right from Kashmir to Kanyakumari, to rebuild the great nation India. After getting freedom from British rule on 15th August 1947, India was headed by King George VI till the Constitution of India came into force on 26 January 1950. On this day, India was declared as Democratic Republic Union. The Constitution of India, which is also regarded as the supreme law of a country, was framed by Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of the Constitution Drafting Committee along with his team. दर्शक बाजू शस्त्र करेगा बाजू शस्त्र दर्शक विश्राम होगा विश्राम दर्शक सावधान होगा सावधान बिगलर्स एडवांस कॉल बजाओ सावधान होगा सावधान परेड बगल शस्त्र करेगा बगल शस्त्र परेड आगे बढ़ेगा बाएं और दाहिने से बाएं और दाहिने को तेज चल. See the brave, daring, dashing and dedicated stalwarts of various contingents are entering into the parade ground from behind the fort wall. అదిగో అద్భుతమైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించే వివిధ కంటింజెంట్లు కోట గోడల్ని చీల్చుకుంటూ పెరేడ్ మైదానంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. Karnataka State Women Armed Police Contingent and 11th Battalion APSP Kadapa Contingent. 2nd Battalion APSP Kurnool Contingent. 9th Battalion APSP Venkatagiri Contingent. Third Battalion APSP Kakinada Contingent, 5th Battalion APSP Vijayanagaram Contingent. APSP Brass Band Contingent, APSP Pipe Band Contingent. These are the various contingents taking part in today's Republic Day parade.
बाजू शस्त्र करेगा, बाजू शस्त्र। परेड, खुले लाइन चलेगा, खुले लाइन चल। परेड, मध्य सच करेगा, मध्य सच। परेड, विश्राम होगा, विश्राम। Sri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP Mangalagiri, is discharging his duties as Parade Second in Command for today's Republic Day Parade. He was appointed as RSI in 1991 and promoted as RI in 2002 and as Assistant Commandant since 2012. During his long service of 31 years, he performed different duties such as VIP protection duties, anti-extremist duties in Andhra Pradesh and Telangana states, and election bandobast duties in and outside the states of Tamil Nadu, Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa, and many other states. He worked as Assistant Commandant in Telangana state for 4 years, and he is working as Assistant Commandant in Andhra Pradesh from the last 6 years. He curiously participated in Republic Day parades, Independence Day parades as Parade Second in Command since 10 years. He participated as Parade Commander 5 times in Andhra Pradesh Commemoration Day parades. He discharged his duties as Samman Guard Commander to Honorable Governors of Andhra Pradesh, Telangana, Honorable Chief Ministers of Andhra Pradesh, Telangana, and to DGPs of the state. He received 36 GSCs and cash awards, 68 commendations and appreciations. In recognition of his excellence, Central Ministry of Home Affairs honored him with Parakrama Pathakam. He received Seva Pathakam from AP Police and the most prestigious DGP's Commendation Disc. Sri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP, is discharging his duties as Parade Second in Command for today's Republic Day Parade. నవభారత నిర్మాణానికి, నవ్యాంధ్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధికి, ప్రజలందరినీ పునరంకితం చేసి దేశభక్తిని ప్రేరేపించే భారత గణతంత్ర దినం. భారతదేశ ప్రజలందరికీ ఇది అద్భుతమైన, సంతోషకరమైన, చిరస్మరణీయమైన రోజు, గణతంత్ర దినం. ఈ మాట వినగానే పరపాలనా సంకెళ్లు తెంచుకొని మనల్ని మనమే పాలించుకునే ఆత్మ గౌరవాన్ని సంపాదించుకున్న అద్వితీయ క్షణాలు గుర్తుకొస్తాయి. కాశ్మీరు మొదలుకొని కన్యాకుమారి వరకు యావత్ భారతీయుల గుండెల్లో సంపూర్ణమైన దేశభక్తి
in all the divisions of Bangalore City Police to combat cyber, all the divisions of Bangalore City Police to combat cyber, economic, Reserve Inspector. Kumari Sridevi, Reserve Inspector. 2nd Battalion APSP, Kurnool Contingent. 2nd Battalion APSP is one of the senior most battalions in the state, established at Kurnool town in the year 1954. This force of the battalion was utilized to unearth the Rajagras movement erupted in Tungabhadra river belt area. This battalion received 5 Best Contingent Shields on various occasions. The battalion has also worked in ex-states in Jammu and Kashmir, Nagaland, Assam, Tripura in 1960. The contingent is commanded by Prasad, Reserve Inspector. 3rd Battalion APSP, Kakinada Contingent. 3rd Battalion APSP is one of the oldest battalions in the state. It was established in 1947 at Tadepalligudem. In 1950, it was shifted from Tadepalligudem to Visakhapatnam and later shifted to Kakinada in the year 1962. 19 persons of this battalion sacrificed their lives in exchange of fire with extremists as well as landmine blasts planted by extremists. This contingent received Best Armed Contingent Awards in Independence Day celebrations in the years 1991, 1992, 1997, 2000, 2004, 2006, 2007 and 2016. 3rd Battalion APSP Kakinada Contingent is commanded by Sri B. Pentarao, Reserve Inspector. 5th Battalion APSP Vijayanagram Contingent. 5th Battalion was formed in Kakinada in 1969. Later it was shifted to Vijayanagaram Cantonment in October 1975. In the past cyclone in Orissa state, the officers and personnel of 5th Battalion APSP Vijayanagaram were first to reach Paradeep and Bhubaneswar and conducted relief and rescue operation, which was highly commended by the then Honorable Prime Minister of India, the then Governor and the then Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. The officers and personnel of 5th Battalion have raised their contribution and extended their helping hand to the Ommi villagers, Vijayanagaram, where fire accident took place, and donated money, clothing and cooking articles to the 400 needy families. The 5th Battalion secured 6 gold medals, 4 silver medals, 2 bronze medals, 6 Indian Police medals and 1 police medal for gallantry. 5th Battalion APSP Vijayanagaram contingent is commanded by Sri D. Madhusudan Rao, Reserve Inspector. Madhusudan Rao, Reserve Inspector, is a national level police sportsman. He participated in several sports meets. 9th Battalion APSP Venkatagiri Contingent. 9th Battalion APSP was raised in the year 1991 in Nellore district. The battalion logo is rocket, which represents its toughness. The battalion performed duties at Vijayawada, Krishnavaradhi, Nellore, East and West Godavari, Chittoor districts during cyclone and flood periods. Their excellent performance was appreciated by the senior officers. The battalion personnel have performed election duties in West Bengal, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Punjab and many other states. The battalion is taking part regularly in Independence Day Parade, Republic Day Parades, Commemoration Day Parades conducted by the state government. 9th Battalion APSP Venkatagiri contingent is commanded by Sri J. Channakeshav Rao, Reserve Inspector. 11th Battalion APSP Kadapa contingent. N. Srinivas Rao Commandant is holding the charge of this unit since 2019. The battalion police personnel are performing various bandobast duties in and outside the state in the election duties of Chhattisgarh, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Karnataka and so on. The 11th Battalion men were awarded 1 Mahonata Seva Padakam, 37 Andhra Pradesh Police Seva Padakams, 9 Uttama Seva Padakams, 13 Ati Utkrishta Seva Padakams, 29 Utkrishta Seva Padakams and 1 Impressive Public Service for good and hard work in their services. In addition to the regular duties, the unit personnel are attending the Swachh Bharat program as a social responsibility, visiting district collectorate, district courts, primary health centers, government schools, hostels, villages and orphanages. APSP Brass Band Contingent.
APSP Brass Band contingent was established in the year 1952 on the name of Pipe Band, and later in 1983 its name was changed to Brass Band. This band is familiar for its Western music. Contingent commander is Sri B. Krishnaya ARSI. He has participated in many brass band competitions in various states and got laurels. The contingent received many appreciations for their patriotic musical participation in parades. The band consists of 2nd Battalion APSP Kurnool contingent, 3rd Battalion APSP Kakinada, 5th Battalion APSP Vijayanagaram, 9th Battalion APSP Venkatagiri, 11th Battalion APSP Bhakrapet. APSP Pipe Band contingent. The contingent is commanded by G.V. Subbarao ARSI. APSP Pipe Band contingent provokes patriotism among all Indians with its melodious and spellbounding instrumental music. With his special interest, the Director General of Police of Andhra Pradesh, Sri D. Gautam Sawang IPS, established this pipe band in 2020. The personnel of APSP were trained in pipe band unit for 4 months at Army Artillery Training Center at Hyderabad. In 2020, this contingent participated in All India Pipe Band competition and gave excellent performance. They participated in sports meet at Tirupati and participated in Republic Day and Independence Day parades. These are the various contingents taking part in today's Republic Day parade. గత 10 రోజులుగా ప్రతి పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ లోను ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని పెరేడ్ లోని లోటుపాట్లను తెలియజేస్తూ సవరదీస్తూ తమ అమూల్యమైన సూచనలు అందించిన గౌరవనీయులు డాక్టర్ శంకరబ్రత బాగ్చి ఐపీఎస్, ఏడీజీపీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్ వారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలు శ్రీ సిహెచ్ వెంకటేశ్వర్లు, డిఐజీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీమతి అజిత వేజండ్ల ఐపీఎస్, కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సివిఏ రామకృష్ణ, అడిషనల్ కమాండెంట్, స్టాఫ్ ఆఫీసర్ టు అడిషనల్ డీజీపీ, శ్రీ నాగేశ్వరప్ప, అడిషనల్ కమాండెంట్ వారి దిశానిర్దేశంలో పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ ను నిర్విరామంగా చేయించిన వారు శ్రీ పివి హనుమంతు, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ, మరియు శ్రీ వి కేశవరెడ్డి, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ 11th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ. మరియు ఉద్యోగ బాధ్యతల నుంచి రిటైర్ అయిన, ఊపిరున్నంత వరకు తనను పెంచి పోషించి ప్రయోజకుడిని చేసిన తల్లి, భారతమాత సేవలో తరించడానికి రిటైర్మెంట్ లేదు అని నిరూపిస్తూ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ కూడా సర్వీస్ లో ఉన్న వారితో సమానంగా కష్టపడుతూ ప్రతి పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ కి హాజరై కంటింజెంట్లకు విలువైన సూచనలిస్తూ గణతంత్ర దినోత్సవాల శోభను ద్విగుణీకృతం కావడంలో విశేష భూమిక నిర్వహించిన వారు శ్రీ గోగినేని విజయ్ కుమార్ గారు, రిటైర్డ్ డిఐజీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్. మరియు కంటింజెంట్లను ఎప్పటికప్పుడు ఉత్సాహంతో గ్రౌండ్ ఏర్పాట్లలో నిర్విరామంగా శ్రమించిన వారు శ్రీ దేవానంద్, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్, శ్రీ శ్రీనివాస బాబ్జీ, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్, శ్రీ మురళీకృష్ణ డిఎస్పీ, శ్రీ శివాజీ ఏఆర్ఎస్ఐ. ప్రస్తుత గణతంత్ర దినోత్సవ పెరేడ్ లో శ్రీ పివి హనుమంతు, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ, పెరేడ్ 2nd ఇన్ కమాండ్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీ పివి హనుమంతు గారు 1991వ సంవత్సరంలో ఆర్ఎస్ఐగా ఏపీఎస్పీ నందు ఉద్యోగంలో చేరి 2022వ సంవత్సరంలో రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా, 2012వ సంవత్సరంలో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ గా పదోన్నతులు పొందారు. తన సర్వీసులో ఆర్ఐగా వివిధ బెటాలియన్స్ లో ఉండి రాష్ట్ర రాజధానిలో జరిగిన పెరేడ్స్ నందు 3 పర్యాయములు ఉత్తమ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా ముఖ్యమంత్రుల నుంచి అవార్డులను పొంది ఉన్నారు. అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ గా 4 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ, గత 6 సంవత్సరాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ రిపబ్లిక్ డే మరియు ఇండిపెండెన్స్ డే పెరేడ్ నందు దాదాపు 10 ఏళ్ల నుంచి 2nd ఇన్ కమాండ్ గా, ఆంధ్రప్రదేశ్ కమమరేషన్ పెరేడ్ లో పెరేడ్ కమాండర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నర్ గారులకు మరియు ముఖ్యమంత్రులకు, హోమ్ మినిస్టర్ గారులకు, డీజీపీ గారులకు ప్రత్యేకమైన సమన్ గార్డ్ కమాండర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహించి ఉన్నారు. తన 31 సంవత్సరాల సర్వీస్ లో తమిళనాడులో 3 పర్యాయములు, కర్ణాటకలో 3 పర్యాయములు, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒరిస్సా, మధ్యప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రం నందు జనరల్ ఎలక్షన్ విధులలో పాల్గొన్నారు.
వీరి కర్తవ్య నిష్టకు గాను 36 క్యాష్ అవార్డులు మరియు జిఎస్సీలు, 68 కమండేషన్లు మరియు ఎప్రిసియేషన్లు, సెంట్రల్ హోమ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి పరాక్రమ పథకం, ఏపీ ప్రభుత్వంచే సేవా పథకం, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ గారి వద్ద నుంచి డీజీపీస్ కమండేషన్ డిస్క్లను అందుకున్నారు. Parade Second in Command, Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP, is moving forward to hand over the parade to the Parade Commander, Shri S. Satish Kumar, IPS. Parade Commander, Shri S. Satish Kumar, IPS వారికి పెరేడ్ బాధ్యతలను అప్పగించేందుకై పెరేడ్ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ శ్రీ పివి హనుమంతు, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ ఏపీఎస్పీ 6th బెటాలియన్ ముందుకు విచ్చేశారు. Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS is going towards contingents with dynamic march to take the charge of the parade. Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS parade బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకై కంటింజెంట్ల వైపు వెళుతున్నారు. Republic Day embarks a sense of patriotism in everybody's mind and is a great occasion which helps to introduce the younger generation to our great Indian history and culture. It also teaches us the importance of unity and how unity helped in the Indian freedom struggle to defeat the much powerful and much strong British Empire. The Constituent Assembly met for the first time in New Delhi on 9th December 1946 in the Constitution Hall, which is now known as the Central Hall of Parliament House. A drafting committee was appointed for drafting the Constitution of India with Dr. B.R. Ambedkar as the chairman. The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949 and finally on 24 January 1950, the Assembly members signed 2 handwritten copies of the Indian Constitution. 2 days later, on 26 January 1950, the history was made and Indian Constitution came into force. Sri S. Satish Kumar IPS is discharging his duties as Parade Commander for today's Republic Day Parade. He belongs to the 2016 IPS batch. He has completed his BTech in Biotechnology. He is a native of Tamil Nadu. His first posting was as ASP Chintapalli. Currently he is posted as JD SCB Visakhapatnam. He was awarded with the most prestigious DGP's Commendation Disc. Sri S. Satish Kumar IPS is discharging his duties as Parade Commander for today's Republic Day Parade. ఈనాటి 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ పెరేడ్లో శ్రీ ఎస్ సతీష్ కుమార్ ఐపీఎస్ పెరేడ్ కమాండర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరు 2016వ బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి. తమిళనాడుకు చెందిన వీరు చింతపల్లి ఏఎస్పీగా జాయిన్ అయ్యి ప్రస్తుతం విశాఖ స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో జేడీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరి కర్తవ్య నిష్టకు గాను ప్రఖ్యాత డీజీపీస్ కమండేషన్ డిస్క్ ను అందుకున్నారు. ఈనాటి గణతంత్ర దినోత్సవ పెరేడ్ లో శ్రీ ఎస్ సతీష్ కుమార్ ఐపీఎస్ పెరేడ్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ తేదీన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నుంచి భారతావనికి స్వతంత్రం లభించిన తర్వాత కూడా 1950వ సంవత్సరం జనవరి 26వ తేదీన భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చినంత వరకు భారతదేశం కింగ్ జార్జ్ 6 నేతృత్వంలోనే నడిచింది. అయితే 1950వ సంవత్సరం జనవరి 26వ తేదీన మన దేశం ప్రజాస్వామ్య సర్వసత్తాక గణతంత్ర రాజ్యంగా ఆవిర్భవించబడింది. ఈ రోజు
మన మువ్వన్నెల జాతీయ జెండాను వినీలాకాశంలో ఎగరవేస్తాం. దేశభక్తిని ప్రబోధించే, ద్విగుణీకృతం చేసే దేశభక్తి గీతాలాపన చేస్తాం. భారతమాత దాస్య శృంఖలాలను త్రెంచేందుకై ధన, మాన, ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా త్యాగం చేసిన అమర వీరులకు నివాళులు అర్పిస్తాం. గత 10 రోజులుగా ప్రతి పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ లోనూ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని పెరేడ్లోని లోటుపాట్లను తెలియజేస్తూ సవరిస్తూ తమ అమూల్యమైన సూచనలు అందించిన గౌరవనీయులు డాక్టర్ శంకబ్రత బాగ్చి ఐపీఎస్, ఏడీజీపీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్ వారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో శ్రీ సిహెచ్ వెంకటేశ్వర్లు, డిఐజీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీమతి అజితా వెజెండ్ల ఐపీఎస్, కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సివిఏ రామకృష్ణ, అడిషనల్ కమాండెంట్, స్టాఫ్ ఆఫీసర్ టు అడిషనల్ డీజీపీ, శ్రీ నాగేశ్వరప్ప, అడిషనల్ కమాండెంట్ వారి దిశానిర్దేశంలో పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ ను నిర్విరామంగా చేయించిన వారు శ్రీ పివి హనుమంతు, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ, మరియు శ్రీ వి కేశవరెడ్డి, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ 11th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ. ఉద్యోగ బాధ్యతల నుంచి రిటైర్ అయిన, ఊపిరున్నంత వరకు తనను పెంచి పోషించి ప్రయోజకుణ్ణి చేసిన తల్లి భారతమాత సేవలో తరించడానికి రిటైర్మెంట్ లేదు అని నిరూపిస్తూ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ కూడా సర్వీస్ లో ఉన్న వారితో సమానంగా కష్టపడుతూ ప్రతి పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ కి హాజరై కంటింజెంట్లకు విలువైన సూచనలు ఇస్తూ గణతంత్ర దినోత్సవాల శోభను ద్విగుణీకృతం కావడంలో విశేష భూమిక నిర్వహించిన వారు శ్రీ గోగినేని విజయ్ కుమార్, రిటైర్డ్ డిఐజీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, మరియు కంటింజెంట్లను ఎప్పటికప్పుడు ఉత్సాహపరుస్తూ గ్రౌండ్ ఏర్పాట్లలో నిర్విరామంగా శ్రమించిన వారు శ్రీ దేవానంద్, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీ శ్రీనివాస బాబ్జీ, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీ మురళీకృష్ణ, డిఎస్పీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీ శివాజీ ఏఆర్ఎస్ఐ. Constitution declares that India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. It assures its citizens justice, equality, liberty and fraternity. As we move forward and continue to build this nation, we do not leave behind the foundation on which our country is built. Much interesting fact about Indian Constitution is both the versions of Constitution, Hindi and English, were handwritten. It is the longest handwritten constitution of any country on the earth. The fundamentals of Indian Constitution are contained in the preamble, which guarantees its citizens social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals. The draft of the Constitution was submitted to the Indian Constituent Assembly on 4th November 1947. Over the course of 166 days that was spread over 2 years, the 308 members of the Assembly met in sessions which were open to the public and made few updates. The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949 and finally on 24 January 1950, the Assembly members signed 2 handwritten copies of the Constitution, one in English and one in Hindi. 2 days later, on 26 January 1950, the history was made and Indian Constitution came into force. January 26 is celebrated to commemorate the Indian Constitution, replacing the Government of India Act 1935 as the governing document of India. The date 26 was chosen for Republic Day in the year 1921 because during the Indian National Congress meet at Lahore, the demand for Purna Swaraj or full independence was made and it was decided to declare 26 January 1930 as Purna Swaraj Divas. After 20 years, when the Constituent Assembly was finalizing the date to make Indian Constitution come into force, 26 January was decided unanimously in order to honor the great leaders and freedom fighters who first demanded Purna Swaraj. జనవరి 26వ తేదీనే
గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? 1929వ సంవత్సరంలో లాహోర్లో జరిగిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాసభలో సంపూర్ణ స్వరాజ్ కోసం దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా నినదించడం జరిగింది. 1930వ సంవత్సరం జనవరి 26వ తేదీని సంపూర్ణ స్వరాజ్య దివస్ గా ప్రకటించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. 20 సంవత్సరాల తర్వాత రాజ్యాంగం అమలు తేదీపై రాజ్యాంగ పరిషత్తు అంతిమ నిర్ణయం తీసుకుంటున్న తరుణంలో మొట్టమొదటిసారిగా సంపూర్ణ స్వరాజ్ కోసం నినదించిన స్వాతంత్ర సమర యోధులను గౌరవించేందుకై జనవరి 26వ తేదీని గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించడం జరిగింది. కంటింజెంట్లలో నూతన శక్తిని నింపేందుకై డ్రై ఫ్రూట్స్ తో పాటు ప్రతి పెరేడ్లోనూ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపిన వారు శ్రీ కాంతి రాణా టాటా ఐపీఎస్, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, విజయవాడ. Within a short while, Additional Director General of Police of Andhra Pradesh, Dr. A. Ravishankar IPS, will arrive at this premises. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, లా అండ్ ఆర్డర్ డాక్టర్ ఏ రవిశంకర్ ఐపీఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. ADG sir will take the salute. सावधान होगा, सावधान. सलामी देगा, जनरल सल्यूट, सलामत. करेगा बाजू वेशम होगा, वेशम. Within a short while, the Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. Sameer Sharma IAS, will arrive at this premises. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ సమీర్ శర్మ ఐఏఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. కాశ్మీర్ మొదలుకొని కన్యాకుమారి వరకు యావత్ భారతీయుల గుండెల్లో సంపూర్ణమైన దేశభక్తిని నింపి భారత గడ్డ నలుచెరుగుల అభివృద్ధి ఫలాల్ని వంపి దేశ కీర్తి ప్రతిష్టలను హిమోత్తుంగ శిఖరంపై నిలిచి ప్రపంచమంతా భారతమాతకు జేజేలు పలికేలా చేయాలన్న దీక్ష, కసి, పట్టుదల నర నరాల్లో ఉప్పొంగుతూ మనందరినీ కంకణబద్ధుల్ని చేస్తున్నాయి. ఈరోజు మన మువ్వన్నెల జాతీయ జెండాను వినీలాకాశంలో ఎగరవేస్తాం. దేశభక్తిని ప్రబోధించే, ద్విగుణీకృతం చేసే దేశభక్తి గీతాలాపన చేస్తాం. భారతమాత దాస్య శృంఖలాలను త్రెంచేందుకై ధన, మాన, ప్రాణాలను సైతం తృణప్రాయంగా త్యాగం చేసిన అమర వీరులకు నివాళులు అర్పిస్తాం. గణతంత్ర దినం ఈ మాట వినగానే పరపాలనా సంకెళ్లు తెంచుకొని మనల్ని మనమే పాలించుకునే ఆత్మ గౌరవాన్ని సంపాదించుకున్న అద్వితీయ క్షణాలు గుర్తుకొస్తాయి. మరికొద్ది క్షణాల్లో
అద్భుతమైన కవాతుతో ఈ ప్రాంగణమంతా పులకించబోతోంది. ఆహుతులైన ప్రతి ఒక్కరిలో దేశభక్తి ఉప్పొంగే విధంగా ఈ 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ సంరంభాలు ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి. The Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. Samir Sharma IAS, has arrived at this premises. Dr. A. Ravishankar IPS, ADGP Law and Order, Dr. Shankabrata Bagchi IPS, ADGP APSP Battalions, Shri Kanti Rana Tata IPS, Commissioner of Police Vijayawada, has received Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. Samir Sharma IAS. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ సమీర్ శర్మ ఐఏఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. వారికి డాక్టర్ ఏ రవిశంకర్ ఐపీఎస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ లా అండ్ ఆర్డర్, డాక్టర్ శంకబ్రత బాగ్చి ఐపీఎస్, అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీ కాంతి రాణా టాటా ఐపీఎస్, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ విజయవాడ మరియు ఇతర ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. Within a short while, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, will arrive at this premises. మరికొద్ది క్షణాల్లో గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. The fundamentals of Indian Constitution are contained in the preamble, which guarantees its citizen social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity are to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual. 42nd Amendment of the Constitution declared India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic nation. Within a short while, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, will arrive at this premises. ఆగస్టు 15, జనవరి 26 రెండు రోజుల్లోనూ జాతీయ జెండాను ఎగరవేస్తారు. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించని విషయం ఒకటి ఉంది. ఆగస్టు 15వ తేదీన జెండాను స్తంభం మధ్యలో కడతారు. ఎగురవేసినప్పుడు ఆ జెండాను స్తంభం మధ్య నుంచి పై అంచు వరకు లాగి జెండాను ఎగరవేస్తారు. దీని అర్థం ఇంతవరకు మనం ఒకరి క్రింద ఒదిగి ఉన్నాం, మనం స్వేచ్ఛ జీవులమై గర్వంగా తల ఎత్తికి ఉన్నామని నిదర్శనం. అయితే జనవరి 26వ తేదీన జెండాను స్తంభం పై అంచులో కట్టి దాని ముడి వీడేలా ఎగరవేస్తారు. ఆ రోజు ఆల్రెడీ మనం స్వతంత్రులం, కానీ మనకంటూ ఒక చట్టాన్ని తయారు చేయడం లేదు. ఈ రోజు మనకంటూ మనం ఒక చట్టాన్ని తయారు చేసుకున్న రోజు అని సగర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా ఈ జెండాను ఇలా అన్ఫోల్డ్ చేయాలని పెద్దలు నిశ్చయించినారు. మరికొద్ది క్షణాల్లోనే గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. గత 10 రోజులుగా ప్రతి పీరియడ్ ప్రాక్టీస్లోనూ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని
పెరేడ్లోని లోటుపాట్లను తెలియజేస్తూ సవరిస్తూ తమ అమూల్యమైన సూచనలు అందించిన గౌరవనీయులు డాక్టర్ శంకప్రత బాగ్చి ఐపీఎస్, ఏడీజీపీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్ వారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో శ్రీ సిహెచ్ వెంకటేశ్వర్లు, డిఐజీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీమతి అజిత వేజండ్ల ఐపీఎస్, కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సివిఏ రామకృష్ణ, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu has arrived to this premises. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. ఈ ప్రాంగణం అంతా దేశభక్తి భావనతో పులకించిపోతోంది. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu has arrived at this premises. Dr. Samir Sharma IAS, the Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. A. Ravishankar IPS, ADGP Law and Order and other higher officials has received Honorable Chief Minister. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. వారికి డాక్టర్ సమీర్ శర్మ ఐఏఎస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, డాక్టర్ ఏ రవిశంకర్ ఐపీఎస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ లా అండ్ ఆర్డర్, డాక్టర్ శంకప్రత బాగ్చి ఐపీఎస్, అడిషనల్ డీజీపీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్ మరియు ఇతర ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలుకుతున్నారు. Within a short while, today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji, will arrive at this premises. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. Today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji, has arrived at this premises. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, has received Honorable Governor and is introducing senior civil and police officials. Dr. Samir Sharma IAS, Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. A. Ravishankar IPS, గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారిని జాతీయ పతాకావిష్కరణ గావించవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. జాతీయ పతాకావిష్కరణతో జాతీయ గీతాలాపన జరుగుతుంది. ప్రేక్షకులంతా లేచి నిల్చోవలసిందిగా, యూనిఫామ్ లో ఉన్న అధికారులంతా సెల్యూట్ చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. Honorable Governor is requested to unfurl the national flag. All the spectators are requested to stand. Salami dega Rashtriya Salute Celebrations.
Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS is coming forward to the saluting dais to invite Honorable Governor to review the parade. పెరేడ్ ని పరిశీలించేందుకే విచ్చేవలసిందిగా ఈనాటి 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారిని అభ్యర్థించేందుకై పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ ఎస్ సతీష్ కుమార్ ఐపీఎస్ సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు వస్తున్నారు. మాట్లాడద్దు. Honorable Governor has accepted and is going to review the parade. పెరేడ్ కమాండర్ అభ్యర్థనను మన్నించి పెరేడ్ పరిశీలనకై వెళుతున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు. విశ్రం పొగా రైతు బావుంటేనే రాజు బావుంటాడు అనే మాటలు పడికట్టు పదాల్లా పెదవులతో పలకడానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా హృదయంతో విశ్వసించి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిత్తశుద్ధితో ఆచరణలో పెట్టిన రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఐఎస్ఓ ప్రమాణాలు అందుకొని రైతులకు సంతోషాన్ని, రాష్ట్రానికి జాతీయ స్థాయిలో కీర్తి ప్రతిష్టలను ఆర్జించి పెడుతున్నాయి. ఆంధ్రావనిలోని విద్యార్థులందరినీ గ్లోబల్ సిటిజన్స్ గా తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంతో విద్యారంగంలో అమ్మఒడి, నాడు నేడు, సిబిఎస్ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం, విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన వంటి విప్లవాత్మక కార్యక్రమాలతో ఆధునిక సౌకర్యాలు కల్పించి రాష్ట్రంలో పాఠశాలల రూపురేఖలను సమూలంగా మారుస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ప్రజల ఆరోగ్యానికి పెద్దపీటను వేస్తూ 16 వైద్య కళాశాలలు, 11 కాలేజీలు, అనుబంధ ఆసుపత్రులను 4,000 కోట్ల ఖర్చుతో అభివృద్ధి చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఫిషింగ్ హార్బర్లు, ఫిష్ ల్యాండింగ్ కేంద్రాల నిర్మాణాలు, మత్స్యకారులకు పెట్రోల్ డీజిల్లో సబ్సిడీ, విద్యుత్ యూనిట్ రేట్ల తగ్గింపు, ఆధునిక సౌకర్యాల కల్పన, చేపల ఉత్పత్తిలో మన రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిపింది. రాష్ట్రంలోని 56,703 ప్రభుత్వ పాఠశాలలను, హాస్టళ్లను 16,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో దశల వారీగా అభివృద్ధి పరిచి అభ్యాసనానికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేయబడుతున్న కార్యక్రమం మనబడి నాడు నేడు. అదేవిధంగా జగనన్న ప్రభుత్వం విద్యారంగంలో ప్రవేశపెట్టిన విప్లవాత్మక కార్యక్రమాల వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల చేరికలను గణనీయంగా పెంచడం జరిగింది. 2018-19లో 37 లక్షల ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య 2020-21లో 6 లక్షలకు పెరిగింది. Honorable Governor has accepted the salute of Parade Second in Command, Shri P.V. Hanumantu. Honorable Governor is reviewing Karnataka State Women Armed Police Contingent. Contingent is commanded by Kumari Sridevi, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు కర్ణాటక స్టేట్ మహిళా ఆర్మ్డ్ పోలీస్ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు కుమారి శ్రీదేవి, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్.
Honorable Governor is reviewing Andhra Pradesh Special Police 2nd Battalion Kurnool contingent. The contingent is commanded by Sri Prasad, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు 2nd బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ కర్నూల్ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ ప్రసాద్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Honorable Governor is reviewing 3rd Battalion of Andhra Pradesh Special Police Kakinada contingent. Contingent is commanded by Sri B. Pentarao, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు ఏపీఎస్పీ 3rd బెటాలియన్ కాకినాడ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ బి పెంటారావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Honorable Governor is reviewing APSP Brass Band contingent, APSP Pipe Band contingent. Honorable Governor is reviewing 5th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Vijayawada contingent. Contingent is commanded by Sri D. Madhusudan Rao, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు ఏపీఎస్పీ 5th బెటాలియన్ విజయనగరం కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ డి మధుసూదన రావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Honorable Governor is reviewing 9th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Venkatagiri contingent. Contingent Commander Sri J. Chennakeshavarao, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు 9th బెటాలియన్ వెంకటగిరి కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ జె చెన్నకేశవరావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Honorable Governor is reviewing APSP 11th Battalion Bhakrapet Kadapa contingent. The contingent is commanded by Sri Narasimha Rao, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 11th బెటాలియన్ భాక్రపేట్ కడప కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ నరసింహారావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Government of Andhra Pradesh, under the compassionate leadership of Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, is committed to provide permanent houses to all the eligible households in the state by 2023 in saturation mode, duly providing housing sites for the needy households under the name of Pedalandariki Illu. Government has decided to construct 28.30 lakh houses in 2 phases. The government of Andhra Pradesh is committed to the welfare and development of all segments of the society and implementing various welfare programs to benefit the poor in the state through Navaratnalu schemes on the name of YSR Asara, YSR Cheyuta, YSR Sunnavadi, YSR Pension Kanuka, and so on. Government of Andhra Pradesh desires its students to become global citizens. To achieve the target from primary education to post-graduation, all the students are being provided with top-class facilities and favorable study environment through Manabadi Nadu Nedu. Under the scheme of Jagananna Ammavadi, every year Andhra Pradesh government is crediting 15,000 to the mother's bank account of each student. Uniforms, books, shoes, dictionaries are also being provided at free of cost. Jagananna Vidya Divana and Vasudha Divana are the boons of our beloved Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu to the meritorious poor students. ఎందరో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, వివిధ సంస్థల ప్రధానాధికారులు, న్యాయమూర్తులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆసీనులయ్యున్న విఐపి గ్యాలరీని సందర్శిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ప్రయాణిస్తోన్న వాహనం వస్తోంది. ప్రేక్షకుల అభివాదానికి చిరునవ్వుతో ప్రత్యభివాదం చేస్తూ ముందుకు వెళుతున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్, ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు. सावधान होगा, सावधान. After reviewing all the contingents and greeting all the people, today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandan ji, is returning to the saluting dais. వివిధ కంటింజెంట్లను పరిశీలించిన అనంతరం ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి
గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు విచ్చేశారు. Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS has requested Honorable Governor to give permission for march past. After obtaining the permission from Honorable Governor, Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS is marching towards contingents to commence the march past. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి అనుమతి తీసుకున్న పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ ఎస్ సతీష్ కుమార్ ఐపీఎస్ మార్చ్ పాస్ట్ ప్రారంభించేందుకై కంటింజెంట్ల వైపు వెళుతున్నారు. On the command of Parade Commander, commanders of all contingents are moving towards their respective contingents to commence the march past. పెరేడ్ కమాండర్ ఆదేశాల్ని అందుకున్న వివిధ కంటింజెంట్ల కమాండర్లు వారి వారి కంటింజెంట్ల వైపు వెళ్లారు. భారతీయుల గుండె చప్పుడు లాంటి పోలీస్ బ్యాండ్ వినబడగానే భారతీయుల తనువుల్లో దేశభక్తి రగులుతుంది, నరాల్లో నెత్తురు మరుగుతుంది, ప్రగతి సాధన ధ్యేయం జ్వలిస్తుంది. శత్రువు ఏ రూపంలో వచ్చినా వాడి పీచ మణచాలనే భావన ప్రజ్వలిస్తుంది. రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి నేతృత్వంలోని అత్యున్నత నిపుణుల బృందం మన దేశం యొక్క అత్యున్నత చట్టంగా పేర్కొనబడి భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించింది. గణతంత్ర దినోత్సవం ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో దేశభక్తి భావాల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. మన సర్వోన్నత భారతీయ చరిత్ర మరియు సంస్కృతి సంప్రదాయాల్ని యువతరానికి పరిచయం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఐక్యత యొక్క ప్రాముఖ్యతను చాటి చెబుతుంది. ఎంతో శక్తివంతమైన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని ఓడించడానికి భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ఐక్యత ఎలా దోహదపడిందో కూడా మనకు బోధిస్తుంది. జనవరి 26వ తేదీనే గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి గల కారణం 1929వ సంవత్సరంలో లాహోర్లో జరిగిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాసభలో సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కోసం దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా నినదించడం జరిగింది. 1930వ సంవత్సరం జనవరి 26వ తేదీన సంపూర్ణ స్వరాజ్ దివస్ గా ప్రకటించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. 20 సంవత్సరాల తరువాత రాజ్యాంగం అమలు తేదీపై రాజ్యాంగ పరిషత్తు
అంతిమ నిర్ణయం తీసుకుంటున్న తరుణంలో మొట్టమొదటిసారిగా సంపూర్ణ స్వరాజ్ కోసం నినదించిన స్వాతంత్ర సమర యోధులను గౌరవించేందుకై జనవరి 26వ తేదీని గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించడం జరిగింది. ప్రతి కదలికలోనూ ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతి అడుగులోనూ దేశభక్తి, ప్రతి శ్వాసలోనూ భారతమాత సుస్థిరతనే అభిలషించే వివిధ దళాల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణం పులకించిపోతోంది. ఎందరో త్యాగధనుల ధన మాన ప్రాణాల సమర్పణతో సాధ్యమైన స్వాతంత్ర్యం సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యంగా స్థిరపరచబడింది. The entire parade is led by Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS, followed by Parade Second in Command. Here comes Karnataka State Women Police Armed Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vijayawada Harichandanji. Karnataka Women Armed Police Contingent is commanded by Kumari Sridevi, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది కర్ణాటక మహిళా ఆర్మ్డ్ పోలీస్ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు కుమారి శ్రీదేవి, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 2nd Battalion Kurnool Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vijayawada Harichandanji. APSP 2nd Battalion Kurnool Contingent is commanded by Sri Prasad, Reserve Inspector. ఈనాటి 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 2nd బెటాలియన్ కర్నూల్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ప్రసాద్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 3rd Battalion Kakinada Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vijayawada Harichandanji. 3rd Battalion APSP Kakinada Contingent is commanded by Sri B. Pentarao, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 3rd బెటాలియన్ కాకినాడ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ బి పెంటారావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 5th Battalion Vijayanagaram Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vijayawada Harichandanji. APSP 5th Battalion Vijayanagaram Contingent is commanded by Sri D. Madhusudan Rao, Reserve Inspector. He is a national level police sportsman and participated in several sports meets. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 5th బెటాలియన్ విజయనగరం కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ డి మధుసూదనరావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 9th Battalion Venkatagiri Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vijayawada Harichandanji. 9th Battalion APSP Venkatagiri Contingent is commanded by Sri J. Chennakeshavarao, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 9th బెటాలియన్ వెంకటగిరి కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ జె చెన్నకేశవరావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes
Andhra Pradesh Special Police 11th Battalion Bhakrapet Kadapa Contingent, saluting and honoring today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. 11th Battalion APSP Bhakrapet Kadapa Contingent is commanded by Sri Narasimha Rao, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 11th బెటాలియన్ భాక్రపేట్ కడప కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ నరసింహారావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police Brass Band Contingent with melodious music, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. APSP Brass Band Contingent is commanded by Sri R. Krishnaya, ARSI. సారే జహా సే అచ్చా హిందూ సితా హమారాని మధురమైన బ్రాస్ బ్యాండ్ వాయిద్య నాదాలతో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఏపీఎస్పీ బ్రాస్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ఆర్ కృష్ణయ్య, ARSI. Here comes Andhra Pradesh Special Police Pipe Band Contingent with melodious music and interesting moment, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. APSP Pipe Band Contingent is commanded by Sri Subba Rao, ARSI. మధురమైన పైప్ బ్యాండ్ వాయిద్య నాదాలతో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఏపీఎస్పీ పైప్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ సుబ్బారావు, ARSI. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది అగ్నిమాపక సేవా శాఖ శకటం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన మరియు అగ్నిమాపక సేవల శాఖ అనేకమైన విపత్కర పరిస్థితులలో ప్రజల యొక్క ధన ప్రాణాలను కాపాడుతూ నిరంతరం అత్యుత్తమ సేవలను అందిస్తూ ప్రజల యొక్క మన్ననలను పొందుచున్నది ఈ శాఖ. ఇవే కాకుండా పరిశ్రమలలో జరిగే అగ్ని ప్రమాదాల్లోనూ, పెద్ద పెద్ద భవంతుల్లో జరిగే ప్రమాదాల్లోనూ, వరదల్లోనూ, తుఫానుల్లోనూ, తీవ్రమైన వర్షాల్లోనూ, పొంగి పొర్లుతున్న నదుల్లోనూ, వాగుల్లోనూ చిక్కుకున్న అనేక మంది ప్రాణాలను కాపాడటం జరిగింది. సేవయే మా కర్తవ్యం అనే నినాదంతో ముందుకు సాగుతోంది అగ్నిమాపక సేవా శాఖ దళం. అత్యాధునిక వాహనములతో, పరికరములతో నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ సేవలు అందిస్తోంది అగ్నిమాపక సేవా శాఖ. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వ్యవసాయ శాఖ శకటం. విత్తనం నుండి పంట అమ్మకం వరకు అన్ని రకాల సేవలను రైతుల ముంగిళ్లలోనే అందించాలనే లక్ష్యంతో జగనన్న ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచాయి. అన్నదాతకు నాణ్యమైన ఉత్తమ సేవలను అందించడంలో ISO ప్రమాణాలు అందుకొని జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర ప్రతిష్టను ఇనుమడింపజేస్తుంది మన వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు. వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా క్రింద అర్హులైన చిన్న సన్నకారు రైతులతో పాటు కౌలు రైతులు, ROFR రైతులు లబ్ధి పొందడం జరుగుతోంది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పశు సంవర్ధక శాఖ శకటం. ఏపీ అమూల్ పాల వెలువతో పరిఢవిల్లుతున్న పల్లెలు, జాతి పితామహ మహాత్మా గాంధీజీ కలలుగన్న గ్రామ స్వరాజ్య స్థాపనే లక్ష్యంగా ముందుకు అడుగులు వేస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. ప్రతి పాడి రైతుకు లీటరుకు కనీసం 5 రూపాయల నుండి 15 రూపాయల వరకు అదనపు ఆదాయం అందజేసే విధంగా అమూల్ సంస్థ పార్ట్నర్షిప్ తో రాష్ట్రంలో ఏపీ అమూల్ పాలవెలో పథకాన్ని అమలు చేయడం జరిగింది. ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని మహిళా పాడి రైతులకు ఇప్పటి వరకు 1342.67 లక్షల మేర అదనపు ఆదాయాన్ని అందజేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది మత్స్య శాఖ శకటం. మత్స్యకారుల భద్రతా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా.
మత్స్యకారుల భద్రతా సంక్షేమ లక్ష్యంగా మన ప్రభుత్వం గత 3 ఏళ్ల నుండి అమలు చేస్తున్న పథకం వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా. యాంత్రిక పడవలతో పాటు సాంప్రదాయ పడవలపై సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లే అర్హులైన మత్స్యకారులకు వేట నిషేధ సమయంలో భృతిగా ఒక్కొక్కరికి 10,000 ఆర్థిక సాయం గత 3 ఏళ్లలో సుమారు 1,19,875 మంది మత్స్యకారులకు దాదాపు 332 కోట్ల మేరకు ఆర్థిక సాయాన్ని అందజేయడం జరిగింది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది విద్యాశాఖ శకటం నాడు నేడు. రాష్ట్రంలోని 56,703 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, హాస్టళ్లను 16,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో దశల వారీగా అభివృద్ధి పరిచి అభ్యాసానికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేయబడుతున్న కార్యక్రమం మనబడి నాడు నేడు. నిరంతర నీటి వసతులతో మరుగుదొడ్లు, రక్షిత తాగునీటి సరఫరా, క్యాంపస్ మొత్తం పెయింటింగ్, గ్రీన్ గ్లాసీ చాక్ బోర్డులు, ప్రహారీ గోడ, ప్రతి గదికి ఫ్యాన్లు మరియు ట్యూబ్ లైట్లు, విద్యార్థులకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు ఫర్నిచర్, అవసరమైన మరమ్మతులు, ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ మరియు వంటగదితో ప్రస్ఫుటంగా పాఠశాలల్లో మార్పును కనిపించే విధంగా నాడు నేడు కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది విద్యాశాఖ శకటం. విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకై వినూత్న పథకాలు. విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు నాంది పలుకుతూ పలు వినూత్న పథకాలను, కార్యక్రమాలను మన జగనన్న ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తుంది. విద్యతోనే వికాసం సాధ్యమని భావించిన మన ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని బడిఈడు పిల్లలందరినీ విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు జగనన్న అమ్మఒడి, జగనన్న విద్యా కానుక, జగనన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న వసతి దీవెన, జగనన్న గోరుముద్ద వంటి పలు వినూత్న పథకాలను అమలు చేస్తోంది. సిబిఎస్ఈ అనుసంధానంతో ఇంగ్లీష్ మీడియంను కూడా ఏర్పాటు చేసింది జగనన్న ప్రభుత్వం. అదిగో వస్తున్నాయి జగనన్న సంక్షేమ రథ చక్రాలు. సాంఘిక సంక్షేమానికై జగనన్న సంక్షేమ పథకాలు. రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ విద్యార్థులకు 2,878 వసతి గృహాలు, 473 గురుకుల విద్యాలయాలలో 5 నుండి ఇంటర్ వరకు చదువుతున్న 4,53,468 మంది విద్యార్థులకు జగనన్న అమ్మఒడి, జగనన్న గోరుముద్ద, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణ కల్పనకు నాడు నేడు వంటి కార్యక్రమాలు అమలు చేయనున్నాయి. జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం క్రింద ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ తదితర కోర్సులు చదివే పేద విద్యార్థులు కాలేజీలకు చెల్లించాల్సిన పూర్తి ఫీజు మొత్తాన్ని ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లోనికి నేరుగా జమ చేస్తుంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. జగనన్న వసతి దీవెన పథకం క్రింద వసతి, భోజన ఖర్చుల కోసం ఏటా ఐటీఐ విద్యార్థులకు 10,000, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు 15,000 మరియు డిగ్రీ ఆపై కోర్సులు చదువుకునే విద్యార్థులకు 20,000ను వాళ్ల తల్లుల ఖాతాల్లోనికి జమ చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్యారోగ్య శాఖ శకటం. నిరుపేదల ఆరోగ్య ప్రదాయిని డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ. నిరుపేదలకు నాణ్యమైన కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందించాలనే లక్ష్యంతో నాటి అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2007లో ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం లక్షలాది నిరుపేదలకు ఆరోగ్య ప్రదాయినిగా నిలవడమే కాకుండా దేశానికే తలమానకంగా నిలిచింది. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం 5 లక్షల రూపు ఉన్న వారన్నిటికీ 1,40,00,000 స్మార్ట్ హెల్త్ కార్డులను అందజేయడం జరిగింది. వైద్యం ఖర్చు 1,000 రూపాయలు దాటినా 1,381 నూతన చికిత్సలను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చి 2,446 చికిత్సలకు 1,921 నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 5 లక్షల వరకు లబ్ధిని చేకూరుస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్యారోగ్య శాఖ శకటం నాడు నేడు. నాడు నేడుతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు మహార్దశ. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు ధీటుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను తీర్చిదిద్ది రాష్ట్రంలోని నిరుపేదల అందరికీ ఆధునిక వైద్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఆసుపత్రుల ఆధునీకరణకు నాడు నేడు కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. ఈ పథకం అమలులో భాగంగా 8,585 వైఎస్ఆర్ విలేజ్ క్లినిక్లలో 976 క్లినిక్ల నిర్మాణ పనులు, 535 అర్బన్ హెల్త్ క్లినిక్లలో 170
174 క్లినిక్ల నిర్మాణ పనులు, 1124 ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో 562 కేంద్ర నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. అదేవిధంగా 42 ఏరియా ఆసుపత్రులు, 121 కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి చేపట్టింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శకటం. కరోనా నియంత్రణలో దేశానికే రోల్ మోడల్ గా నిలిచింది ఆంధ్రప్రదేశ్. యావత్ ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణలో దేశానికే రోల్ మోడల్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచింది. డైనమిక్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముందు చూపుతో ప్రణాళికాబద్ధంగా తీసుకుంటున్న చర్యల ఫలితంగా మొదటి 2 వేవ్లలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తిని సాధ్యమైనంత మేరకు నియంత్రించడమే కాకుండా దేశంలోనే అతి తక్కువ మరణాల రేటును నమోదు చేసిన రాష్ట్రంగా నిలిచింది. రాష్ట్రంలో గతంలో కనీసం ఒక్క వైరల్ ల్యాబ్ కూడా లేని దుస్థితి చక్కదిద్ది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6.22 కోట్లతో ఆర్సీపీటీఆర్ టెస్టులు సైతం చేయగల 20 ఆధునిక వైరల్ ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేసింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గృహ నిర్మాణ శాఖ శకటం. నవరత్నాలు, పేదలందరికీ ఇళ్లు, జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు. రాష్ట్రంలోని అర్హులైన నిరుపేదలందరికీ దాదాపు 31 లక్షల ఇళ్ల స్థలాలను కేటాయించడంతో పాటు పక్కా గృహాలను 2023వ సంవత్సరం నాటికి నిర్మించాలన్న బృహత్తర లక్ష్యంతో అమలు చేస్తున్న పథకం నవరత్నాలు, పేదలందరికీ ఇళ్లు. రాష్ట్రంలో 2 దశలలో 30 లక్షల పక్కా గృహాలను 2023 జూన్ నాటికి నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొదటి దశలో 28,084 కోట్ల వ్యయంతో 15.60 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఇవి ఇళ్లు కాదు ఊళ్ళు అనిపించేలా ఈ లేఅవుట్లలో 32,909 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం జరుగుతున్నది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది నగర పరిపాలన మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ యొక్క జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శకటం. క్లీన్ గ్రామాలు, క్లీన్ నగరాలు, క్లీన్ ఆంధ్ర, స్వచ్ఛ భారత్ లక్ష్యంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న మహాయజ్ఞం జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. జాతి పితామహ మహాత్మా గాంధీ గారు జయంతి సందర్భంగా గత ఏడాది అక్టోబర్ 2న ఒకేసారి 4,210 చెత్త సేకరణ వాహనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. తడి, పొడి, ప్రమాదకరమైన వ్యర్థాలను విడివిడిగా సేకరించేందుకు ఇంటింటికి ఉచితంగా 3 డస్ట్బిన్ల చొప్పున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1.2 కోట్ల డస్ట్బిన్లను పంపిణీ చేశారు. జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్షిప్స్ మధ్యతరగతి ప్రజలు తీసుకుంటున్న సొంత ఇంటి కలను అమలు చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గ్రామ వార్డు సచివాలయాల శకటం. మారుతున్న పల్లెల యొక్క ముఖ చిత్రం. మన ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణలు, విప్లవాత్మక కార్యక్రమాల ద్వారా పల్లెల ముఖ చిత్రం మారుతుంది. పల్లెల్లోనికి అడుగు పెట్టగానే దాదాపు 541 సేవల నియమిత కాలంలో ఇంటి గడప వద్దనే అంచించే గ్రామ సచివాలయాలు. దానికి అనుబంధంగా ప్రతి 50 ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ చెప్పున చేపట్టింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వాలంటీర్ వ్యవస్థ. గ్రామ సచివాలయాల్లో సేవకులు గాను 10 నుండి 12 మంది శాశ్వత ఉద్యోగులు. గ్రామ సచివాలయాలకు అనుబంధంగా వర్క్ ఫ్రం హోమ్ కాన్సెప్ట్ ను తీసుకొచ్చింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన శకటం సెర్ప్. నవరత్నాలు వంటి ప్రజా సంక్షేమ పథకాలలో లక్షలాది అక్క చెల్లెమ్మలను లక్షాధికారులుగా చేయాలనే ఆశయంతో వైఎస్ఆర్ చేయూత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ, వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక వంటి పథకాలను మన జగనన్న ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తోంది. వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక ద్వారా టంచనుగా గడప వద్దకే పింఛన్ను అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ చేయూత ద్వారా మారుతున్న అక్క చెల్లెమ్మల భవిత. వైఎస్ఆర్ ఆసరా ద్వారా పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలకు బాసట. అక్క చెల్లెమ్మల సాధికారత కోసం వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ శకటం. ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ గా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు. ప్రాథమిక దశలోనే విద్యార్థుల పునాదికి నాంది పలికి తద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పోటీ పడే విధంగా రాష్ట్ర విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. జాతీయ విద్యా విధానం 2020 సిఫార్సులకు అనుగుణంగా విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవ
విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణలు అమలులో భాగంగా పూర్వ ప్రాథమిక విద్య ఎల్కేజీ యూకేజీ విజయాన్ని ఆంగ్ల మాధ్యంలో PP1 PP2 తరహా తరగతుల్లోనూ రాష్ట్రంలోని 55,607 అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ప్రవేశపెట్టింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ స్వేచ్ఛ ద్వారా, వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ద్వారా వినూత్న కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టి అనేక మందికి లబ్ధిని చేకూరుస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పరిశ్రమల శాఖ శకటం. సమృద్ధికర వనరులు, పరిశ్రమల అభివృద్ధికి చోదకాలు. రాష్ట్రంలోని సమృద్ధికర న్యాచురల్ రిసోర్సులను పరిశ్రమల అభివృద్ధికి చోదకాలుగా తీర్చిదిద్ది తద్వారా సమగ్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని సాధించాలనే లక్ష్యంతో నూతన పారిశ్రామిక విధానం 2020-23 అమలు చేస్తోన్న జగనన్న ప్రభుత్వం పారిశ్రామికవేత్తల దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా పర్యావరణ హిత ఉపాధిని అందించే పరిశ్రమలకు పెద్దపీట వేస్తూ నూతన పరిశ్రమల స్థాపనకు కనీస మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం. రాష్ట్రంలో పోర్టు రవాణాను పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి పరచాలనే లక్ష్యంతో ప్రస్తుతం ఉన్న విశాఖపట్నం, గన్నవరం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం పోర్టులకు అదనంగా మరో 4 పోర్టులను మచిలీపట్నం, రామయ్యపట్నం, భవనపాడు, కాకినాడ గేట్వే వద్ద పోర్టుల యొక్క అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది అటవీ శాఖ శకటం. పచ్చదనం విస్తరింపజేస్తోన్న జగనన్న పచ్చ తోరణం. వృక్షో రక్షతి రక్షితః. వాతావరణ సమతుల్యత, పర్యావరణ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా రాష్ట్రంలో విరివిగా మొక్కలు నాటే బృహత్తర లక్ష్యంతో మన జగనన్న ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం జగనన్న పచ్చతోరణం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భౌగోళిక విస్తరణం 1,62,968 చదరపు కిలోమీటర్ల కాగా అందులో 37,258 చదరపు కిలోమీటర్లలో అంటే 22.86% ఉన్న అడవులను నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీకి అనుగుణంగా 33% పెంచాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తున్న ఈ జగనన్న పచ్చతోరణం కార్యక్రమం ఫలితాలనిస్తున్నాయి. జగనన్న పచ్చతోరణం ద్వారా చేసిన కృషి ఫలితంగా ISFR రిపోర్ట్ ప్రకారం 2019లో రాష్ట్రంలో 990 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర అటవీ విస్తరణం పెరిగి దేశంలో ద్వితీయ స్థానంలో మరియు 2021లో 647 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర అటవీ విస్తరణం పెరిగి దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచినట్లు కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన నివేదికలో పేర్కొనడం రాష్ట్రానికి ఎంతో గర్వకారణం. On this enchanting and thrilling and auspicious occasion of Republic Day, today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vijayawada Harichandanji, is requested to give his valuable message. గణతంత్ర దినోత్సవ సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా గౌరవనీయులైన గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందర్ గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం. On the occasion of the 73rd Republic Day, I extend my greetings to the people of Andhra Pradesh, and I salute the founding fathers of our nation who have struggled to make India free, and the architects of our constitution who had laid down the guiding principle for us
to progress with dignity and decorum. Azadi Ka Amrit Mahotsav, we are celebrating 75 years of our independence gradually. The foundation for the 75 years of flourishing democracy stems from the ground led by the spirit of freedom fighters and the Constitution. Though we attained independence on August 15, 1947, our Constitution was adopted on January 26, 1950, which is being celebrated by every year as the Republic Day. Founding fathers of our nation were very careful in planning the democratic republic that we are. The Constitution Drafting Committee, headed by Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, was very conscious of the challenges that they lay ahead for the nation. The preamble of our Constitution begins with, "We, the people of India, promising justice, social, economic, and political equality and equal opportunity to all." The government has imbibed all these with defining toughness and has been providing political, social, economic, and educational justice to all sections. The government is earnestly implementing welfare schemes that are reaching all sections of the people, ensuring that the caste, religion, region do not come in the way of safeguarding the fundamental rights. Inclusive growth is an integral part of sustainable development goals in our state. As edified in our Constitution, the fruits of development should not be pocketed by few, but should be distributed evenly among the sections, all sections of the society. This has been the endeavor of the government, which is reflected in our policy making, welfare activities, and development agenda. In fact, implementation of sustainable development and inclusive growth is one of the top priorities of the government in order to eradicate poverty through several welfare schemes. A noteworthy initiative among the welfare schemes is Navaratnalu. The government has fulfilled 95% of the promises made in the manifesto as promised. In an unprecedented initiative, the government has distributed a record sum of rupees 1,67,798 crores to 9,29,15,170 beneficiaries under the direct benefit transfer and non-DBT during the last 32 months. Agriculture. The government accords top priority to the welfare of farmers and the farming sector, as agriculture is the backbone of our state's economy. RBK system is a revolutionary initiative of the government, which is a non-stop solution for seed to crop sale for the farming needs. Andhra Pradesh government achieved first rank in good governance index announced recently in the agriculture and allied sectors. I am proud to say that government has so far extended assistance of 86,313 crores to farmers under various farmers welfare schemes. YSR Ritu Bharosa assistance. In a first of this kind initiative in the country, the government is extending YSR Ritu Bharosa assistance
of 13,500 per year. YSR Ritu Varsha Kendras, 10,778 Ritu Varsha Kendras are one-stop centers spread across the state, providing a multitude of services to farmers, right from the seeds to selling the crop produce in their village itself. RBKs act as procurement centers from produce and ensure minimum support price to the farmers. YSR Suna Vadi Panta Runalu, the government dispersed rupees 1,218 crore as interest reimbursement to 65.64 lakh farmers under YSR Sunavedi Panta Ranalu, besides paying rupees 1,180 crore areas kept pending in the past. YSR free crop insurance. The government has so far deposited rupees 3,788 crore as crop insurance claims, benefiting 31.07 lakh farmers. Unlike in the past, realizing the importance of timely assistance, the government is paying the previous Kharif season claim before the start of this year Kharif season. Input subsidy. The government has taken an unprecedented initiative of dispersal of compensation for crop loss by end of the same season itself, during which the crop loss occurred. The government has so far distributed rupees 1,071 crore as input subsidy. Andhra Pradesh Amul Pala Beluva. The government has signed an MOU with Amul to revive and strengthen cooperative dairies in the entire state, thereby benefiting women and farmers. Under YSR Matsyakara Bharasa, nearly rupees 332 crores has been credited to the 1,19,875 number of fishermen families by the government. Ex gratia payable to the deceased fisherman family has been enhanced to 10 lakhs from 5 lakhs. Construction of fishing harbour. The government has taken up construction of 9 fishing harbours as per the international standard to provide safe berthing facilities for deep sea fishing vessels and mechanized boats, and 4 fish landing centers with all berthing post-harvest facilities with a total of rupees 3,177 crores. Promotion of domestic fish marketing. The government is promoting domestic consumption of fish. A total of 70 aqua hubs and about 14,000 stocks of retail outlets are proposed with a total project cost of rupees 558 crores covering entire state. Education. The government has spent around rupees 34,619.24 crores, benefiting 1,99,38,694 beneficiaries so far on various education schemes. The government has taken up total transformation of nearly 56,703 government schools, foundation schools,
high schools, welfare hospitals, and junior colleges in a phased manner with an estimated cost of rupees 16,025 crores under Manabadi Nadu scheme with 10 components. We have successfully completed the first phase in 15,715 schools with a cost of rupees 3,669 crores under Manabadi Nadu and launched the second phase. With a noble aim of transforming every student into global citizen by imparting quality education, the government has introduced English as a medium of education with the Telugu as a compulsory subject and CBSE syllabus in the government schools from primary level. Admission in government schools increased by 6 lakhs from 37 lakhs in 2018-19 to 43 lakhs this academic year. Due to revolutionary initiatives of government in education sector, the admissions in all schools have increased to 83.76 lakhs in 2021 from 70.43 lakhs in 2018-19. Other states are emulating the government's Nadu as a role model. Jagananna Bhodi. Under Jagananna Bhodi, rupees 15,000 per annum is given to poor and needy mothers who send their wards to schools. A total of 13,023 crore is distributed to 44,48,865 beneficiaries so far under the scheme. Jaganana Vidya Divana. Prompt deposit of total fee reimbursement amount is in bank accounts of mother of every eligible student is done with dues in respective quarters itself. The total of 6,260 crore is distributed so far to 21,55,298 beneficiaries under Jaganana Vidya Divana. Jaganana Basti Divana. The government is crediting rupees 10,000 for IIT students, rupees 15,000 for polytechnic students, and rupees 20,000 for those pursuing degree and other course in 2 installments per annum. Health and family welfare. The quality of health care system and service in the society is considered as one of the crucial factors that define the governance, and this is the most important factor for human development index. Nadu. Facilities in all healthcare institutions are being upgraded under Nadu. Government is establishing 16 new additional medical colleges with an attached nursing college with an outlay of rupees 7,880 crores to ensure best medical care. All existing medical colleges are also being strengthened. A total amount of around rupees 16,000 crores is being spent on revamping medical infrastructure in the state. In the coming 3 years, 16 health hubs in 13 district headquarters will be established by our government. Health staff recruitment. The government has already placed 24,982 new personnel in various health facilities, and with the
14,391 posts currently being filled with around 40,000 medical personnel. It will be the largest ever recruitment done by any state in the country since independence. Dr. YSR Arogastri scheme. The government revamped Dr. YSR Arogastri by expansion of network, hospitals, addition of new procedures and enhancement of ceiling limit. Arogya Asara, post-operative sustenance allowance to compensate loss of wages during recovery period is provided to the beneficiaries at the rate of Rs 225 per day. COVID-19 management. During the pandemic, our state has risen to the challenge of tracing, testing, isolation and providing treatment to the infected people as well as the containing and controlling infection. From zero RT-PCR testing lab in March 2020, 150 testing facilities were made functional by June 2020. As on date, 3.20 crore testing conducted. We successfully handled first and second wave with 0.69% mortality, which is lowest in the country, and fully geared up to face any surge. Further, state is geared up to handle 3 lakh active cases at any given time. COVID-19 vaccination. A well-structured multi-level vaccine management plan was worked out and being implemented. As on 21st January, 100% first dose vaccination has been completed to entire population. 86% population got both the doses and 93 vaccination has been completed for 15 to 18 age group children. To protect the aged and all healthcare workers and frontline workers from possible COVID infection while discharging their duties, precautionary dose of vaccination is being administered. Women welfare. The government believes that women are the real architect of the family and the society. YSR Suna Reddy. On behalf of 98 lakh SHG women, the government has directly deposited rupees 2,354 crores as interest reimbursement into the loan accounts of SHG women under YSR Suna Valley. This is in contrast to zero amounts paid towards interest during 2017-18, 2018-19. YSR Asara. The government took an initiative under YSR Asara and promised to disperse the outstanding loan amount, which stood as rupees 25,517 crores as on 11th April 2019 to the same SHG women kept pending by previous government in 4 consecutive annual installments. The government has already deposited nearly rupees 12,758 crores in 2 installments so far into the bank accounts of the SHGs. YSR Chevta.
YSR Chayutha provides financial assistance to women belonging to SC, ST, BC and minorities who are in the age group of 45 to 60 years. Some beneficiaries will be receiving rupees 75,000 in 4 years at the rate of rupees 18,750 per year. The government has already disbursed a total amount of nearly rupees 9,308 crore to benefit 25 lakhs 8,624 lakh women. Under both YSR Asara and YSR Chayutha schemes, to empower women and make them self-reliant, women are encouraged to set up enterprises for which we are extending support in the form of facilitating loans from banks, providing marketing facility and training by tying up with reputed multinational companies and banks. YSR Kapu Nestam, the government is giving rupees 15,000 per annum as financial assistance to all Kapu, Balija, Antari community women aged between 45 and 60 years. YSR EBC Nestam, the government has launched a new scheme, YSR EBC Nestam, yesterday and has disbursed a total of nearly rupees 589 crores, benefiting nearly 3,92,674 lakh EBC women aged between 45 and 60 years at the rate of rupees 15,000 per annum. This assistance will be given to the same women for 3 consecutive years. YSR Pension Kanuka. The government hiked pension to rupees 2,500 per month to old age pensioners, widows, single women and other social security pensioners under YSR Pension Kanuka for 1st of this January. The government has borne an expenditure of rupees 45,837 crores till date on pensions. An amount of 1,570 crores is being spent per month to disperse YSR Pension Kanuka to 62 lakh pension beneficiaries promptly on the first day of every month. Industries and infrastructure. The government is committed to rapid industrialization of the state through best-in-class policies, business reforms, and infrastructure development for balanced and inclusive growth. The government has released an amount of rupees 2,029 crores of the industrial incentives to MSMEs, food processing units, textiles, spinning mills. Our state is ranked number 1 in ease of doing business under the State Reform Action Plan 2019-20 of Government of India. Our government has improved its export performance from 7th rank in 2019-20 to 4th rank in 2020-21. YSR Jagannana Mega Industrial Hub is being developed over an extent of 3,155 acres near the Kopparthi in YSR district. YSR Electronics
manufacturing cluster is being developed adjoining the mega industrial hub. Navaratnalu, Pandala, and Riki Ilu housing. The government distributed a whopping number of 30.76 lakhs free house site potas recently to below poverty line women beneficiaries. The government is constructing around 28 lakh houses, in which 15 lakhs 60,227 houses are being constructed in the first phase. Jagananna Sampurna Gruha Haku. Under Jagananna Sampurna Gruha Haku, the government is giving full rights instead of just dwelling rights, benefiting nearly 52 lakh people by waiving principal and interest amounting to nearly rupees 10,000 crores and rupees 6,000 crores as exemption of registration charges and stamp duty. Village Ward Secretariat. The government has established the Village Ward Secretariat system, a true reflection of Gram Swarajya, to bring the governance to the people at the doorstep. The village secretary system is executing massive programs such as the delivery of public services and welfare schemes in a time-bound manner at the doorsteps of all the eligible citizens, irrespective of caste, creed, religion, and party affiliation, in a transparent manner without any scope of corruption. These secretariats deliver 541 services in a time-bound manner. Municipal Administration Department. Aiming at clean Andhra Swachh Bharat, the government has taken up the massive project Jagananna Swachh Sankalpan, Clean Andhra Pradesh. I can proudly say that Andhra Pradesh is the only state in the country providing end-to-end solutions to sanitation in the entire state. Jagananna Spant Township. This scheme envisages allotting residential plots at affordable prices to middle-income group families whose annual income is up to 18 lakh in the state. Irrigation. The government prioritized the major ongoing projects taken up under Jala Gama to provide early irrigation facilities and assure water for drinking and industry in all the districts of the state under the flagship program of Navaratnalu to make the state drought-proof. The national project Polabharam is going on as the schedule to be completed by 2023. Land acquisition and constructing RR colonies is also going on simultaneously in brisk progress. New projects. The government is contemplating 54 new projects in all regions of the state with an estimated cost of rupees 74,920 crores to meet the drinking, irrigation and industrial requirements to mitigate the drought in various parts of the state and ensure water stability to the state. Employees' welfare. Employees are an integral part of our government and are very vital to provide various welfare
benefits and services to the public, especially those belonging to the poor, vulnerable and downtrodden. Various employee welfare measures have been undertaken by the government as soon as it came to power in 2019. In spite of financial difficulties, the government had sanctioned an unprecedented 27% higher, which has costed an additional burden of rupees 17,265 crore on government. In spite of COVID-induced economic distress, we are implementing the 11th Pay Revision Commission, which is going to put an additional financial burden of 10,247 crores on the government's exchequer. PRC benefits to employees. As part of 11th PRC implementation, the government has given treatment benefit of 23% to employees. In addition to this, ours is the only government in the entire country to increase the retirement age of government employees to 62 years to benefit the employees. Gratuity has also been increased from rupees 12 lakh to 16 lakhs. Government has to balance the welfare of the poor and different sections of the people, including the employees. Despite the revenue deficit due to bifurcation of the state and a decrease in state-owned resources due to COVID pandemic, the government, with dedicated commitment to the welfare of the employees, has given best PRC possible in the present circumstances. Let nothing come between the government and its employees. New districts. In line with the election manifesto promise made by the government for the delivery of more efficient service to people and for good governance, we will be creating 13 more districts in the state of Andhra Pradesh on the auspicious day of Ugadi. 2 districts will be exclusively for the tribal population. With this, the total tally of the districts in the state will go up to 26. Friends, Republic Day is an occasion for every government to introspect itself and see how well it is honoring its commitments to the Constitution and the government. In this respect, the government is never found wanting, which is evident by the aforesaid facts. I conclude by assuring you that it will continue by the same spirit in the day to come under the dynamic leadership of our young Chief Minister, Y.S. Jagan Mohan Reddy. Let us pledge together to strive hard, hand in hand, for making our state number 1 in the country in overall development, as also for the well-being and happiness of our people. Joy. Thank you, sir, for your valuable message. అద్భుతమైన సందేశం ద్వారా అందరిలోనూ నూతనోత్సాహాన్ని నింపిన గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి మనఃపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vijayawada Harichandanji, is requested to give prizes to the best contingents.
Best Armed Contingent, 5th Battalion APSP, Vijayanagaram Contingent. Second Best Armed Contingent, 3rd Battalion APSP, Kakinada Contingent. Special prize to Karnataka State Women Armed Police Contingent. ప్రభుత్వ ప్రగతిని సూచిస్తూ సాగిన శకటాల ప్రదర్శనలో ఉత్తమ శకటాలుగా ఎంపిక చేయబడిన 3 శకటాల విభాగాలకు బహుమతులను ప్రదానం చేయవలసిందిగా గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం. ప్రథమ బహుమతి గ్రామ వార్డు సచివాలయాల శాఖ శకటం మారుతున్న పల్లె ముఖ చిత్రం. ద్వితీయ బహుమతి మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ శకటం. తృతీయ బహుమతి వైద్యారోగ్య శాఖ శకటం. Thank you, sir.
करेगा बाजो शट। పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ ఎస్ సతీష్ కుమార్ ఐపీఎస్ పెరేడ్ బాధ్యతలను పెరేడ్ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ శ్రీ పివి హనుమంతు అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ ఏపీఎస్పీ 6th బెటాలియన్ వరకు అప్పగించి సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు వస్తున్నారు. परेड भूमि शस्त्र करेगा भूमि शस्त्र। परेड एक कदम बाएं बाजू चल। परेड आगे बढ़ेगा मध्य से चल। గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించడం జరిగింది.
Parade Second in Command, Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP, is moving forward to hand over the parade to Parade Commander Shri Vidyasagar Naidu IPS. పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ విద్యాసాగర్ నాయుడు ఐపీఎస్ గారికి పెరేడ్ బాధ్యతల్ని అప్పగించేందుకే పెరేడ్ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ శ్రీ పివి హనుమంతు అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ ముందుకు వచ్చారు. Parade Commander Shri Vidyasagar Naidu IPS is going towards contingents with dynamic march to take the charge of the parade. పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ విద్యాసాగర్ నాయుడు ఐపీఎస్ పెరేడ్ బాధ్యతల్ని స్వీకరించేందుకై కంటింజెంట్ల వైపు వెళ్తున్నారు. శ్రీ విద్యాసాగర్ నాయుడు ఐపీఎస్ 2016 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, విశాఖపట్నం గ్రే హౌండ్స్ లో అసాల్ట్ కమాండర్ గా ప్రస్తుతం విధుల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. కర్నూలు జిల్లాలో ట్రైనీ ఏఎస్పీగా ఆయన పనిచేశారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురంలో జన్మించారు. కంప్యూటర్ సైన్స్ లో బీటెక్ డిగ్రీ చేశారు. Today's Parade Commander Shri Vidyasagar Naidu IPS, previously worked as trainee ASP in Kurnool district, presently working as Assault Commander Greyhounds, Visakhapatnam. మరికొద్ది క్షణాల్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ డి గౌతమ్ సవాంగ్ ఐపీఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోనికి రానున్నారు. Within a short while, Shri D. Gautam Sawang IPS, the Director General of Police of Andhra Pradesh, is going to arrive this premises. డీజీపీ గారిని శ్రీ ద్వారకా తిరుమలరావు గారు ఐపీఎస్, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ విజయవాడ, మరియు శ్రీ బత్తిన శ్రీనివాసులు గారు ఐపీఎస్, అడిషనల్ సిపి ఆఫ్ విజయవాడ మరియు ఐజీపీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్ వారికి స్వాగతం పలుకుతారు. The Director General of Police of Andhra Pradesh, Shri D. Gautam Sawang IPS, will be received by Shri Dwarka Tirumala IPS, Commissioner of Police Vijayawada, Shri Battina Srinivasulu IPS, Additional Commissioner of Police Vijayawada, and IGP APSP battalions. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పీకర్ శ్రీ తమ్మినేని సీతారాం గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. ఉన్నతాధికారులు స్పీకర్ గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు. గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనడానికి స్పీకర్ శ్రీ తమ్మినేని సీతారాం గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. Honorable Speaker of Andhra Pradesh, Shri Tammineni Sitaram Garu has arrived this premises. Today, we have many contingents participating in this Republic Day parade. Indian Army contingent, CRPF contingent, Telangana State Special Police contingent, Andhra Pradesh Special Police contingent, AP Prohibition and Excise contingent, AP Brass Band, Indian Military Bagpiper Band, NCC Girls contingent, NCC Boys contingent, Bharat Scouts and Guides contingent, Andhra Pradesh Social Welfare Residential Schools contingent, Youth Red Cross contingent. All the contingents are waiting with great enthusiasm to take their part in this Republic Day parade.
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం సర్వతోముఖాభివృద్ధి చెందుతోన్నటువంటి తరుణంలో జరుగుతోన్న ఈ గణతంత్ర దినోత్సవ సంరంభాలకు ఇందిరా గాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం అద్భుతమైనటువంటి ఆనందోత్సాహాలను ప్రదర్శించేటువంటి ఉద్విగ్నభరితమైనటువంటి క్షణాల కోసం ఎదురు చూస్తోంది. The Director General of Police of Andhra Pradesh, Shri D. Gautam Sawang IPS, has arrived at this premises. Andhra Pradesh Rashtra Director General of Police శ్రీ డి గౌతమ్ సవాంగ్ ఐపీఎస్ గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేస్తున్నారు. The Director General of Police of Andhra Pradesh, Shri D. Gautam Sawang IPS, has arrived at this premises and is being received by Shri Dwarka Tirumala IPS, Commissioner of Police Vijayawada, Shri Battin Srinivasulu IPS, Additional Commissioner of Police AGP APSP Battalion. ఆంధ్ర రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ డి గౌతమ్ సవాంగ్ ఐపీఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. మరికొద్ది క్షణాల్లోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీమతి నీలం సాహ్ని ఐఏఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోనికి రానున్నారు. వారిని శ్రీ డి గౌతమ్ సవాంగ్ ఐపీఎస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ మరియు శ్రీ ద్వారకా తిరుమలరావు ఐపీఎస్ విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ వారికి స్వాగతం పలుకుతారు. Within a short while, Srimati Neelam Sahni IAS, Chief Secretary of Andhra Pradesh, will arrive at this premises and will be received by the Director General of Police of Andhra Pradesh, Shri D. Gautam Sawang IPS and Shri Dwarka Tirumala IPS, Commissioner of Police Vijayawada. దయచేసి ప్రేక్షకులంతా ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గవర్నర్ గారు వచ్చి పతాకావిష్కరణ చేస్తున్నప్పుడు ప్రేక్షకులంతా కూడా లేచి నిలబడాలి. ఎందుకంటే జాతీయ గీతాలాపన జరుగుతుంది. యూనిఫామ్ లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ సెల్యూట్ చేయాలి. గవర్నర్ గారు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి పతాకావిష్కరణ చేస్తున్న సమయంలో జాతీయ గీతాలాపన వినిపిస్తుంది. The Constitution of India starts with preamble. We, the people of India, the vibration which we experience today when we hear this line, we, the people of India, is same as that people experienced 70 years ago. Here are the words from the preamble of Indian Constitution. We,
the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. The Constituent Assembly took almost 3 years, in essence 2 years, 11 months and 17 days to complete its historic task of drafting the Constitution for independent India. During this period, it held 11 sessions covering a total of 165 days. With this, we can understand how particular the drafting committee was for every minute thing. To serve the nation, you need not compulsorily join in army, but yet you can fight like a soldier. You may not have a physical gun in your hand, but you have a missile of discretion with which you can fight with corruption, which is the most dangerous internal enemy for our country's development. మరికొద్ది క్షణాల్లోనే ఈ ప్రాంగణంలోనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీమతి నీలం సాహ్ని ఐఏఎస్ రానున్నారు. శ్రీ డి గౌతమ్ సవాంగ్ ఐపీఎస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ మరియు శ్రీ ద్వారకా తిరుమలరావు ఐపీఎస్ విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ వారికి స్వాగతం పలుకుతారు. Within a short while, Srimati Neelam Sahni IAS, the Chief Secretary of Andhra Pradesh, will arrive this premises and will be received by Shri D. Gautam Savang IPS, the Director General of Police of Andhra Pradesh, and Shri Dwarka Tirumala IPS, Commissioner of Police, Vijayawada. ఈ గణతంత్ర దినోత్సవ పెరేడ్లో అనేక కంటింజెంట్లు కవాతు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ధైర్య సాహసాలకు మారు పేరైన ఇండియన్ ఆర్మీ కంటింజెంట్ కమాండర్ సుబేదార్ ముఖేష్ చౌదరి, సిఆర్పిఎఫ్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ఎస్ఆర్ శుభకర్, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్, తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ కంటింజెంట్ కమాండర్ Shri N. Navneet Kumar, Reserve Inspector. APSP Contingent Commander Shri B. Kurma Rao, Reserve Inspector. Provision and Excise Contingent Commander Shri G.S. Krishna Dhanaraj, Excise Inspector. Andhra Pradesh Special Police Bandmaster Srimati Neelam Sahni IAS, Chief Secretary of Andhra Pradesh, has arrived at this premises. The Chief Secretary of Andhra Pradesh, Srimati Neelam Sahni IAS, has arrived at this premises. ప్రేక్షకులందరి కళ్ళల్లోనూ ఆనందాలు వెల్లివిరుస్తూ ఉండగా, హృదయాలు దేశభక్తితో నిండుతూ ఉండగా, శరీరాలు రోమాంచితం అవుతూ ఉండగా, ఈ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్ని తిలకించేందుకే Honorable Justice Shri J.K. Maheshwari Garu, Chief Justice of AP High Court, has arrived at this premises. Honorable Justice Shri J.K. Maheshwari, Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేస్తున్నారు.
Honorable Justice Sri J.K. Maheshwari garu, Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. Neelam Sahni IAS, the Chief Secretary of Andhra Pradesh, has arrived at this premises. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీమతి నీలం సాహ్ని ఐఏఎస్ వారి ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. శ్రీ డి గౌతమ్ సవాంగ్ ఐపీఎస్, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, మరియు శ్రీ ద్వారకా తిరుమలరావు ఐపీఎస్, విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ వారికి స్వాగతం పలికారు. ఆనరబుల్ జస్టిస్ శ్రీ జేకే మహేశ్వరి గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy garu, has arrived at this premises. గౌరవనీయులైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి వస్తున్నారు. గౌరవనీయులైనటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy garu, has arrived at this premises and is being received by Srimati IAS, Chief Secretary of Andhra Pradesh, Director General of Police of Andhra Pradesh, Sri D. Gautam Savang IPS, Commissioner of Police of Vijayawada, Additional Commissioner of Police Vijayawada. గౌరవనీయులైనటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. శ్రీమతి నీలం సాహ్ని ఐఏఎస్, చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, శ్రీ డి గౌతమ్ సవాంగ్ ఐపీఎస్, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు వారికి స్వాగతం పలికారు. ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేసినటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ శ్రీ జేకే మహేశ్వరి గారికి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహ్ని ఐఏఎస్ గారు, అదేవిధంగా డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ గౌతమ్ సవాంగ్ గారు, విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ ద్వారకా తిరుమలరావు గారు, అడిషనల్ సిపి ఆఫ్ విజయవాడ అండ్ ఐజీపీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్ శ్రీ బత్తిన శ్రీనివాసులు గారు ఐపీఎస్ వారికి స్వాగతం పలికారు. We have the glorious presence of the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy garu, greeting the higher officials. ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేసినటువంటి Today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vijayawada has arrived at this premises. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైనటువంటి గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. గౌరవనీయులైనటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వారికి స్వాగతం పలికి ఉన్నతాధికారుల్ని పరిచయం చేస్తున్నారు. Today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Vijayawada has arrived and is being received by Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy garu. పతాకావిష్కరణ సమయంలో జాతీయ గీతాలాపనం జరుగుతుంది. ప్రేక్షకులంతా లేచి నిల్చోవాల్సిందిగా, యూనిఫామ్ లో ఉన్న అధికారులంతా సెల్యూట్ చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. Honorable Governor is requested to unfurl the national flag. All the spectators are requested to stand and uniformed officers to salute.
Now, the parade commander, Sri Vidyasagar Naidu IPS, is coming forward to the saluting dais to invite the Honorable Governor to review the parade. పెరేడ్ ని పరిశీలించేందుకు విచ్చేయవలసిందిగా గవర్నర్ గారిని అభ్యర్థించేందుకే పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ విద్యాసాగర్ నాయుడు ఐపీఎస్ సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు వస్తున్నారు. Honorable Governor is going to review the parade. Shri D. Gautam Savang IPS, the Director General of Police of Andhra Pradesh, Shri Vidyasagar Naidu IPS, Parade Commander, is accompanying Honorable Governor on review vehicle. The vast experienced Honorable Governor, Shri Vishwabhushan Harichandanji, is moving forward to review the parade. గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారు అంగీకరించి పెరేడ్ పరిశీలనకై బయలుదేరారు. వారి వెంట After getting wonderful and Vinex victory, the unique incorporation of devotion, dedication and mercy, Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu is very keen in developing the state in all aspects. విద్య, వైద్య, వ్యవసాయ రంగాల అభివృద్ధికి ఎనలేని ప్రాధాన్యతనిచ్చే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమర్థ నేతృత్వంలో దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా, కనీసం ఊహలకు సైతం అందని విధంగా దయాద్రపూరిత హృదయంతో జగనన్న అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. పిల్లల్ని బడికి పంపే ప్రతి పేద తల్లికి ఏటా 15,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తోంది. మధ్యాహ్న భోజన పథకం మెనూ మార్చి నాణ్యతను పెంచి పౌష్టికాహారాన్ని జగనన్న గోరుముద్దగా అందిస్తోంది. అంతర్జాతీయ పోటీని తట్టుకునే సామర్థ్యానికి బాల్యంలోనే పునాదిని వేస్తూ పేద పిల్లలు విద్యాభ్యాసం చేసే అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బోధన ప్రవేశపెట్టి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ని రైట్ టు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ గా మార్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అయితే తెలుగును తప్పనిసరి సబ్జెక్టుగా చదవాలనే నిబంధన విధించింది. మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు దీటుగా రూపుదిద్దుతోంది. వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని మరింత మెరుగుపరిచి అర్హులైన అందరికీ రాష్ట్రంతో పాటు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాల్లోని 150కి పైగా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం చేయించుకునే వెసులుబాటును కల్పించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వార్షిక ఆదాయ పరిమితిని 5 లక్షలకు పెంచడం ద్వారా 90% జనాభాకు మేలు కలుగుతోంది. వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఏటా 13,500 రూపాయల పెట్టుబడి సాయంతో 5 సంవత్సరాల్లో 67,500 రూపాయల సాయాన్ని అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. జగనన్న విద్యా కానుక పథకం ద్వారా డిగ్రీ, పీజీ, పాలిటెక్నిక్, ఇంజనీరింగ్ చదివే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఏబీసీ, కాపు, దివ్యాంగ, మైనారిటీ మరియు పేద విద్యార్థులకు పూర్తి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అత్యాచార నేరాల్లో స్పష్టమైన ఆధారాలు లభిస్తే 21 రోజుల్లోనే మృగాళ్లకు శిక్ష విధించే చట్టాన్ని చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. Honorable Governor is reviewing the contingents in the parade. The first contingent is Indian Army contingent. Contingent Commander Subedar Mukesh Chowdhury. Honorable Governor is reviewing Indian Army contingent. The CRPF contingent. Honorable Governor is reviewing CRPF contingent. CRPF contingent.
కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ఎస్ఆర్ శుభాకర్. సిఆర్పిఎఫ్ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు గవర్నర్ గారు. Honorable Governor is reviewing Telangana State Special Police Contingent. ఇది తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ నవనీత్ కుమార్ ఆర్ఐ. Honorable Governor is reviewing Andhra Pradesh Special Police Contingent. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ బి కుర్మారావు ఆర్ఐ. Honorable Governor is reviewing AP Prohibition and Excise Contingent. ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ జిఎస్ కృష్ణధన్ రాజు ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్. Honorable Governor is reviewing AP Brass Band and Indian Military Bagpiper Band Contingent. ఏపీఎస్పీ బ్రాస్ బ్యాండ్ బ్యాండ్ మాస్టర్ శ్రీ వి సుబ్రహ్మణ్యం ఇండియన్ ఆర్మీ బ్యాగ్ పైపర్ బ్యాండ్ బ్యాండ్ మాస్టర్ నాయబ్ సుబేదార్ బ్రిజేష్ కుమార్. Honorable Governor is reviewing NCC Girls Contingent followed by NCC Boys Contingent. ఎన్సిసి గర్ల్స్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ ఏ జీవన్ జ్యోతి మరియు ఎన్సిసి బాయ్స్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ సీనియర్ అండర్ ఆఫీసర్ వైజే సాయిరామ్. Honorable Governor is reviewing Bharat Scouts and Guides Contingent. గవర్నర్ గారు భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ కె రాగిణి. Honorable Governor is reviewing Andhra Pradesh Social Welfare Residential Schools Contingent. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ కంటిపూడి అనిల్ కుమార్. Honorable Governor is reviewing Youth Red Cross Contingent. యూత్ రెడ్ క్రాస్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ మురబంద కళ్యాణ్. విభిన్న కంటింజెంట్లను పరిశీలించిన అనంతరం సర్వాలంకృత శోభాయమానమైన వాహనంలో గౌరవనీయులైన గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ప్రజల్ని పలకరిస్తూ వస్తున్నారు. పేదలందరికీ స్వంత ఇల్లు ఉండాలనే సంకల్పానికి కార్యరూపం ఇచ్చి ఉగాది నాటికి 25 లక్షల మంది నిరుపేదలకు ఇంటి స్థలాలనిచ్చి రానున్న కాలంలో 25 లక్షల పక్కా ఇళ్లు నిర్మించి మహిళల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించబోతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ గాంధీజీ స్వప్నం, జగనన్న వజ్ర సంకల్పం. వ్యవసాయ, రెవెన్యూ, వైద్యం, ఆరోగ్యం, రేషన్ కార్డులు, కుల ధృవీకరణ పత్రాలు వంటి 500కు పైగా సేవల్ని గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ఇంటి గుమ్మం వద్దే అందిస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక ద్వారా పేదలకు గౌరవప్రదమైన జీవితం భద్రత ఇవ్వడానికి వైఎస్ఆర్ పెన్షన్లను దశల వారీగా 3000 వరకు పెంచుతోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. జలం జీవనానికి ఆధారం గనుక వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం ద్వారా సకాలంలో అన్ని ప్రాజెక్టులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేసే చర్యలు చేపట్టింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. రెవెన్యూ కన్నా రోజు కష్టించి పనిచేసే పేదల ఆరోగ్యమే మిన్నా అని భావించి దశల వారీగా మద్య నిషేధం దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. దేశ చరిత్రలోనే లేని విధంగా స్థానికులకు ఉపాధిలో 75% రిజర్వేషన్ల చట్టం. నవరత్నాల వెలుగులు ఆంధ్రావని నలు చెరగులా ప్రసరిస్తూ ఉండగా అవినీతి రహిత పాలనా పద్ధతులు కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరిస్తూ ఉండగా ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతోద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆసీనులై ఉన్న విఐపి గ్యాలరీలో ఉన్న ప్రముఖుల అభివాదానికి చిరునవ్వుతో ప్రత్యభివాదం చేస్తూ గౌరవనీయులైన గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు వేదిక వద్దకు వస్తున్నారు. After reviewing all the contingents and grading the higher officials and people, Honorable Governor of Andhra Pradesh, Shri Vijayawada Harishandan ji, has returned to the saluting dais. కంటింజెంట్లన్నీ పరిశీలించిన అనంతరం ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు వేదిక వద్దకు వచ్చారు.
Parade Commander Shri Vijayawada IPS requested Governor to give permission for the march past. After obtaining the permission from the Honorable Governor, Parade Commander is marching towards contingents to commence the march past. పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ విద్యాసాగర్ నాయుడు ఐపీఎస్ మార్చ్ పాస్ట్ నిర్వహించేందుకే గవర్నర్ గారి అనుమతి తీసుకున్న అనంతరం కంటింజెంట్ల వైపు వెళ్తున్నారు. On the command of Parade Commander, commanders of all contingents are moving towards their contingents to commence the march past. పెరేడ్ కమాండర్ ఆదేశాల్ని అందుకున్న విభిన్న కంటింజెంట్ల కమాండర్లు కవాతు ప్రారంభించేందుకై వారి వారి కంటింజెంట్ల వైపు వెళ్తున్నారు. విజయవాడ ఇందిరా గాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో కూర్చున్న ప్రేక్షకులు, టీవీల ద్వారా వీక్షిస్తోన్న కోట్లాది ఆంధ్రుల కళ్లల్లో ఆనందాల వెలుగులు ప్రకాశిస్తూ ఉండగా ఈ ప్రాంగణాన్ని దేశభక్తితో నింపే ఉద్విగ్న భరితమైన క్షణాలు మన కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరిస్తున్నాయి. ప్రతి కదలికలోనూ ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతి అడుగులోనూ దేశభక్తి, ప్రతి శ్వాసలోనూ భారతమాత ధ్యాస సంపూర్ణంగా నింపుకున్న వివిధ దళాల కవాతు ప్రదర్శనతో ఈ ప్రాంగణం పులకించిపోతోంది. గణతంత్ర దినం ఈ మాట వినగానే కాశ్మీరు మొదలు కన్యాకుమారి వరకు ఆసేతు హిమాచల భారతీయుల గుండెలు ఉప్పొంగిపోతాయి, శరీరాలు రోమాంచితం అవుతాయి. సుమారు 200 సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ పాలనలో మగ్గిన భారతావని తమను తామే పాలించుకునే సువర్ణావకాశాన్ని అందుకున్న శుభదినం గణతంత్ర దినం. భిన్న మతాలు, భిన్న కులాలు, భిన్న జాతులు, విభిన్న సంస్కృతులు ఉన్న భారత గడ్డపై భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి సజీవ సాక్ష్యమై నిలిచి ఐకమత్యంతో సాధించుకున్న అపురూప వరం గణతంత్ర దినం. ఉరితాళ్లకు బెదరకుండా, తుపాకీ గుళ్లకు జడియకుండా భారత మాత దాస్య శృంఖలాల ఛేదనే ధ్యాసగా శ్వాసించిన అసంఖ్యాక త్యాగధనులు బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై అనే మాటలే మంత్రాలుగా చేసిన స్వాతంత్ర్య యజ్ఞం ద్వారా లభించిన యజ్ఞ ఫలం స్వాతంత్ర్యమైతే ఆ యజ్ఞ ఫలాన్ని భారతీయులందరూ పంచుకునే ఆనందించే ఫీస్ట్ డే రిపబ్లిక్ డే. Republic Day. It embodies the sense of patriotism in everybody's mind and is a great occasion which helps to introduce the younger generation to our great Indian history and culture. It also teaches us the importance of unity and how unity helped in the Indian freedom struggle to defeat the much powerful and strong British Empire. ప్రేక్షకులంతా కంటింజెంట్లు అభివాదం చేస్తున్నప్పుడు మీ కరతాళ ధ్వనులతో వారిలో ఉత్సాహాన్ని నింపాల్సిందిగా అభ్యర్థన. Here comes the first contingent in the parade, Indian Army contingent. భారత సైన్యం విదేశీ శత్రువుల దాడుల్ని సమర్థంగా తిప్పికొట్టడమే కాక
ఉగ్రవాదాన్ని అణచివేయడంలోనూ వరదలు భూకంపాలు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో బాధితుల్ని రక్షించడంలోనూ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. చంద్రనిపులు చెరిగే ఎండలోనైనా ఎముకలు కొరికే చలిలోనైనా సదా సిద్ధంగా ఉండే ధీర దళం భారత సైనిక దళం గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. Here comes the Central Reserve Police Force contingent saluting and honoring the Honorable Governor of Andhra Pradesh. CRPF contingent ఏ మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఎంతటి కఠినమైన సవాళ్లు ఎదురైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే కంటింజెంట్ సంపూర్ణ జాతీయ సమగ్రత పరిరక్షింపబడే విధంగా ఆంతరంగిక భద్రతను కాపాడుతూ రాజ్యాంగానికి లోబడి చట్టబద్ధ పాలన సాగించేలా ప్రభుత్వానికి ఎల్లవేళలా సహకరించే సిఆర్పిఎఫ్ కంటింజెంట్ గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. Here comes Telangana State Special Police Contingent saluting and honoring the Honorable Governor of Andhra Pradesh. We protect, we care అనే లక్ష్యంతో పనిచేసే తెలంగాణ పోలీస్ కంటింజెంట్ నవ్యాంధ్ర రాష్ట్రం కోసం స్నేహపూర్వకమైన సేవల్ని అందిస్తోంది. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో సౌహార్దపూరిత పరిస్థితుల కల్పనలో ఏపీ పోలీసులకు సహకరిస్తూ గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని చేస్తూ ముందుకు కదులుతోంది. Here comes Andhra Pradesh Special Police Contingent saluting and honoring the Honorable Governor of Andhra Pradesh. ఉగ్రవాదం సంఘ విద్రోహ శక్తుల్ని అణచడం లాంటి అనేక కార్యకలాపాల్లో సమాజంలో శాంతి భద్రతలకు అవిరళ కృషి చేస్తున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ కంటింజెంట్ గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. This is Andhra Pradesh Prohibition and Excise Contingent. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ కంటింజెంట్ అక్రమ మద్యం తయారీ మరియు సరఫరాను నిరోధించి మత్తు పదార్థాలు సేవించి చేసే నేరాల్ని నియంత్రించేందుకై చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తోన్న ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ కంటింజెంట్ గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. Here comes NCC Girls Contingent saluting and honoring the Honorable Governor of Andhra Pradesh. ఎన్సిసి గర్ల్స్ కంటింజెంట్ దేశ రక్షణలో పాలి భాగస్థులు కావడానికి మేము సైతం ముందుంటామని, స్త్రీ అబల కాదు సబల అని నిరూపిస్తామని పాఠశాల దశ నుంచే కఠోరమైనటువంటి వ్యాయామాలతో మొక్కవని స్థైర్యంతో ధీరత్వాన్ని ప్రదర్శించే ఎన్సిసి గర్ల్స్ కంటింజెంట్ గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. Here comes NCC Boys Contingent saluting and honoring the Honorable Governor of Andhra Pradesh. యూనిటీ, డిసిప్లిన్, క్యారెక్టర్, బ్రదర్హుడ్, సాహసాలు చేయాలనే ఉత్సాహం, నిస్వార్థ సేవా లక్ష్యాలకై భరతమాత రక్షణకై ఉద్యమించే భారత సైనిక దళాల్లో చేరే దిశగా యువత్తును కార్యోన్ముఖుల్ని చేసే ఎన్సిసి బాయ్స్ కంటింజెంట్ గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. Here comes Bharat Scouts and Guides Contingent saluting and honoring the Honorable Governor of Andhra Pradesh. భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కంటింజెంట్ బీ ప్రిపేర్డ్ అనే అర్థంతో సాగే భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కంటింజెంట్ చిన్ననాటి నుంచి అననుకూల పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవడానికి మానసికంగా శారీరకంగా సిద్ధం చేసే సంస్థ భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది.
Here comes Andhra Pradesh Social Welfare Residential Schools contingent, saluting and honoring the Honorable Governor of Andhra Pradesh. అవకాశం ఇవ్వాలే గాని మేము సైతం ఆకాశంలో సగం అంటూ ఐఐటి, ఎన్ఐటి, మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో సీట్లు సాధిస్తూ హమ్ కిసీసే కమ్ నహి అని నిరూపిస్తూ సగౌరవంగా గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల కంటింజెంట్. Here comes Youth Red Cross contingent, saluting and honoring the Honorable Governor of Andhra Pradesh. వరదలు, తుఫానులు, భూకంపాలు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు కులం, మతం, ప్రాంతం, భాష అనే భేదాలకు అతీతంగా సేవలందించే మానవత్వం మూర్తిభవించిన స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ యూత్ రెడ్ క్రాస్ కంటింజెంట్ గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. Here comes AP Brass Band with melodious music, saluting and honoring the Honorable Governor of Andhra Pradesh. శ్రోతల్ని రోమాంచితుల్ని చేసే దేశభక్తి సంగీతాన్ని వినిపిస్తూ హృదయమైన సంగీత ఝర్లతో ప్రేక్షకుల్ని సైతం తన్మయుల్ని చేస్తున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ బ్యాండ్ గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. Here comes Indian Military Bagpiper Band contingent, saluting and honoring the Honorable Governor of Andhra Pradesh. ఇండియన్ మిలిటరీ బ్యాగ్ పైపర్ బ్యాండ్ ప్రతికూల వాతావరణ కఠిన పరిస్థితుల్లో సైన్యం స్థైర్యాన్ని కోల్పోకుండా ఈ యావత్ ప్రపంచం ఎంతో గొప్పది, మనం సదా అప్రమత్తంగా ఉందామంటూ చాటి చెప్పే ఈ బ్యాండ్ గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. Here comes AP Fire Vehicle. అదిగో విజయ దర్హాసంతో వస్తోంది కృష్ణా జిల్లా సహాయ అగ్నిమాపక అధికారి శ్రీ ఏ శేఖర్ గారి నేతృత్వంలోని విపత్తు స్పందన మరియు అగ్నిమాపక సేవల శకటం 2007వ సంవత్సరంలో తాడేపల్లిగూడెంలో జరిగిన బోర్వెల్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ లో 2 ప్రాణాల్ని కాపాడింది. ఇటీవల సంభవించిన కృష్ణా నది వరదల్లో నీట మునిగిన ప్రాంతాల్లోని 823 మందిని రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించింది. అగ్నిమాపక శాఖ వద్ద ఉన్న 275 రెస్క్యూ వాహనాల్లో ఒకటి అధునాతన హైడ్రాలిక్ ప్లాట్ఫామ్. ఇది 54 మీటర్ల ఎత్తైన భవనాల్లో సంభవించే అగ్ని ప్రమాదాల నుంచి కూడా బాధితుల్ని రక్షించగలుగుతుంది. గవర్నర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన మరియు అగ్నిమాపక సేవల శకటం. అదిగో మన ముందుకు వస్తోంది రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ శకటం. రాష్ట్ర జనాభాలో 62% ఉన్న రైతుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ద్వారా ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఏటా 13,500 పెట్టుబడి సహాయం చేస్తోంది. ఈ సంవత్సరం 46.50 లక్షల రైతు కుటుంబాలకు 6,299 కోట్ల మేర లబ్ధి చేకూరింది. వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా పథకం కింద ఏకర్ష కింద నమోదైన ప్రతి రైతు ప్రీమియం భారాన్ని ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది. ప్రతి గ్రామ సచివాలయంలో ఒక వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విక్రయ కేంద్రం మరియు రైతు విజ్ఞాన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి నాణ్యమైన విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందులు రైతులకు అందుబాటులో ఉంచుతోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో మన ముందుకు వస్తోంది రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ శకటం. వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం ద్వారా అర్హత కలిగిన ప్రతి పేద కుటుంబానికి పక్కా గృహం అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఈ పథకం ద్వారా 25 లక్షల పక్కా ఇళ్లు నిర్మించి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఏడాది 3,615.74 కోట్ల నిధుల్ని ప్రభుత్వం కేటాయించింది. గత 3 నెలల వ్యవధిలో వైఎస్ఆర్ గ్రామీణ గృహ నిర్మాణ పథకం ద్వారా 1,20,762 ఇళ్లు, పిఎంఏవై వైఎస్ఆర్ గ్రామీణ ద్వారా
47,800 ఇళ్లు మరియు పిఎంఏవై వైఎస్ఆర్ పట్టణ పిఎల్సి ద్వారా 61,000 ఇళ్లు మొత్తం 2,29,562 ఇళ్లు నిర్మించడం జరుగుతోంది. ఈ సంవత్సరం ఉగాది నాడు ప్రభుత్వం 25 లక్షల మందికి ఇంటి స్థలాల్ని మంజూరు చేయనుంది. ఇళ్ల స్థలాల పత్రాలు కుటుంబంలోని మహిళల పేరున మంజూరు చేసి వారికి స్వాధీనపరచడం జరుగుతుంది. అదిగో మన ముందుకు వస్తోంది నీటి పారుదల శాఖ శకటం. వైఎస్ఆర్ జల యజ్ఞం ద్వారా సకాలంలో అన్ని ప్రాజెక్టులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు చేపడుతోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. పోలవరం ప్రాజెక్టును 2021వ సంవత్సరానికి పూర్తి చేసి తద్వారా 7.2 లక్షల ఎకరాలకు నూతన ఆయకట్టును కల్పించడంతో పాటు 23.5 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టును స్థిరీకరించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఉత్తర కోస్తా వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన వంశధార స్టేజ్ 2, తోటపల్లి ప్రాజెక్ట్, తారక తీర్థ సాగరం, మహేంద్ర తనయ ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్, జంజావతి ప్రాజెక్టుల పరిధిలోని ఆయకట్టుకు త్వరితగతిన లబ్ధి చేకూర్చేందుకు చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. గోదావరి జలాలను బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్ మీదుగా బానకచర్ల రెగ్యులేటర్ ద్వారా రాయలసీమ, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల సాగునీటి అవసరాలకు మళ్లించేందుకు 69,000 కోట్లతో ప్రాజెక్టును చేపట్టింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో మన ముందుకు వస్తోంది రాష్ట్ర ఆరోగ్య, వైద్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖల శకటం. నిరుపేదల ఆరోగ్య ప్రమాణాలను పెంచి ప్రతి పేదవానికి కార్పొరేట్ వైద్యం అందించడానికి డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని ప్రభుత్వం మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేస్తోంది. వైద్యం ఖర్చు 1000 రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ పథకం వర్తించే విధంగా ఈ పథకాన్ని మరింత పటిష్టంగా అమలు చేయడం జరుగుతోంది. ప్రమాదాల కారణంగా లేదా పక్షవాతం, కండరాల క్షీణత వల్ల మంచానికి పరిమితమైన వారికి దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధులకు 10,000 రూపాయల చొప్పున పెన్షన్ అందజేయడం జరుగుతోంది. ఆరోగ్యశ్రీలో శస్త్రచికిత్సల అనంతరం విశ్రాంతి సమయంలో రోగులు కోలుకునేందుకు రోజుకు 250 రూపాయల చొప్పున నెలకు 5,000 రూపాయలు అందజేయడం జరుగుతుంది. డాక్టర్ల సూచన మేరకు క్యాన్సర్ కు సంబంధించిన అన్ని రకాల చికిత్సలు ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి తీసుకురావడంతో పాటు పుట్టుకతో వినికిడి లోపం ఉన్న చిన్నారుల 2 చెవులకు కాక్లియర్ పరికరం అమర్చే పథకాన్ని ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. అదిగో మన ముందుకు వస్తోంది పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల శకటం. గ్రామాలే రాష్ట్రానికి పట్టుకొమ్మలు అన్న మాటల్ని నిజం చేస్తూ మహాత్మా గాంధీ కలలు కన్న గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని ప్రభుత్వం గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా వాస్తవ రూపంలోనికి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దార్శనికతతో రాష్ట్రంలో 11,518 గ్రామ సచివాలయాలు మహాత్ముని జయంతి సందర్భంగా అక్టోబర్ 2 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. గ్రామంలో ప్రతి 50 ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ని నియమించి వారి ద్వారా 32 రకాల ప్రభుత్వ పథకాల్ని గ్రామస్తులకు వారి ఇంటి వద్దనే అందించే ఏర్పాటు జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సేవా దృక్పథంతో పనిచేసే శిక్షణ పొందిన 2.7 లక్షల మంది వాలంటీర్లను నియమించింది. అదిగో మన ముందుకు వస్తోంది మద్యపాన నియంత్రణ ఎక్సైజ్ శాఖల శకటం. నవరత్నాల్లో భాగంగా దశల వారీ మద్య నిషేధం అమలుకు మద్య నియంత్రణ చట్టాన్ని సవరించడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా రాష్ట్రంలో మద్యం దుకాణాల సంఖ్యను 4,380 నుంచి 3,500కు తగ్గించడం జరిగింది. మద్యం అమ్మకాలు ఉదయం 11 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు నియంత్రించడంతో పాటు బెల్ట్ షాపులు, పర్మిట్ రూములు పూర్తిగా రద్దు చేయడంతో మద్యం వినియోగం రాష్ట్రంలో తగ్గింది. మద్యం అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు రాష్ట్రంలో 439 చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మద్యం దుష్పరిణామాల గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడానికి మద్య విమోచన ప్రచార కమిటీల ద్వారా కార్యక్రమాల్ని నిర్వహించడం జరుగుతోంది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది విద్యా శాఖ శకటం. ప్రతి నిరుపేద బిడ్డకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలన్నది ప్రభుత్వ సంకల్పం. దేశ చరిత్రలో జగనన్న అమ్మఒడి పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేటు పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో 1వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు చదువుతోన్న విద్యార్థుల తల్లి లేదా సంరక్షకురాలకి
ప్రతి ఏటా 15,000 అందించడం ఈ పథకం ప్రత్యేకత. ఈ పథకం ద్వారా 82 లక్షల మంది పేద విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది. గోరుముద్దలు ఈ పథకం ద్వారా జగనన్న గోరుముద్దలు పథకం ద్వారా మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని పౌష్టికాహారాన్ని అందించడానికి మెనూను మార్చి అద్భుతంగా అమలు చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. దీనికోసం 200 కోట్ల రూపాయలని అదనంగా ఖర్చు చేస్తోంది. మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమం పేరిట ప్రభుత్వ పాఠశాలల మౌలిక సదుపాయాల్లో గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పును తేవడం జరిగింది. మొదటి దశలో 15,715 పాఠశాలలకు 3,600 కోట్లతో అవసరమైన మరమ్మతులు చేపట్టడం జరుగుతుంది. అదిగో మన ముందుకు వస్తోంది గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ శకటం. నవరత్నాల్లో భాగంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకం వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక. ఈ పథకం ద్వారా వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి స్త్రీలు, చేనేత కార్మికులు, కల్లుగీత కార్మికులు, మత్స్యకారులు, చర్మకారులు మరియు ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు పెన్షన్ నెలకు 3,000 వరకు పెంచడం జరిగింది. దశల వారీ పెంపుదలలో భాగంగా ప్రస్తుతం నెలకు 2,250 రూపాయల పెన్షన్ను అందించడం జరుగుతోంది. వాలంటీర్ల ద్వారా పెన్షన్ సొమ్మును ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుండి నేరుగా లబ్ధిదారుల ఇంటి వద్దే అందించడం జరుగుతుంది. పెన్షన్ పొందే అర్హత వయస్సును 65 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాలకు తగ్గించి ఎక్కువ మందికి వృద్ధాప్య పెన్షన్ను ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. అదిగో పశు సంవర్ధక శాఖ శకటం మన ముందు నుంచి వెళ్తోంది. నవరత్నాల అమల్లో భాగంగా వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా పాడి పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేస్తూ రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడం జరుగుతోంది. పశు సంవర్ధక రంగానికి ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. పాడి పశువులు దురదృష్టవశాత్తు మరణించినట్లయితే రైతు ఆర్థికంగా నష్టపోకుండా ఉండేందుకు వైఎస్ఆర్ పశు నష్ట పరిహార పథకం ద్వారా 15,000 రూపాయల నుంచి 30,000 వరకు బీమా పైకం చెల్లించడం జరుగుతుంది. అలాగే గొర్రెల పెంపకందారులకు కూడా ఒక్కొక్క జీవానికి 6,000 చొప్పున నష్టపరిహారం చెల్లించడం జరుగుతోంది. మత్స్యశాఖ శకటం చేపలు మరియు రొయ్యల ఉత్పత్తిలో దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. ఆ స్థానాన్ని సుస్థిరంగా నిలుపుకోవడానికి ఆక్వా సాగు రంగంలో గణనీయమైన అభివృద్ధిని సాధించడానికి మత్స్యశాఖ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. వైఎస్ఆర్ మత్స్య భరోసా పథకం కింద చేపల వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకారుల కుటుంబానికి ఆర్థిక భృతి 4,000 నుండి 10,000కు పెంచుతూ 1.02 లక్షల మంది మత్స్యకారులకు 102.34 కోట్లు లబ్ధి చేకూర్చడం జరిగింది. గతంలో కేవలం 60% మంది మాత్రమే లబ్ధి పొందేవారు. ప్రస్తుతం 100% మందికి నిషేధ భృతి జమ చేయడంతో లబ్ధిదారులు హర్షం వెలిబుచ్చుతున్నారు. వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే ఆ కుటుంబానికి అందించే నష్టపరిహారాన్ని వైఎస్ఆర్ బీమా ద్వారా 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షలకు పెంచడమైంది. అదిగో మన ముందుకు వస్తోంది రాష్ట్ర అటవీ శాఖ శకటం. సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా జీవ వైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి పెంచడానికి జాతీయ అటవీ విధానం ప్రకారం గ్రీన్ కవర్ ను 23% నుంచి 33% వరకు పెంపుదలకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ 2019 నివేదిక ప్రకారం మన రాష్ట్రంలో 990 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర పచ్చదనం పెరిగి దేశంలోనే ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచింది. భారత ప్రభుత్వ వన్యప్రాణి గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో పులుల సంఖ్య 45 నుంచి 48కి పెరిగింది. అటవీ సంరక్షణ కొరకు 193 బేస్ క్యాంపులు, 52 స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సులు, 113 చెక్ పోస్టుల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పట్టణ వాసులకు ఆరోగ్యకరమైన జీవన వాతావరణాన్ని అందించడానికి నగర వనాల్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. మొత్తం 22 నగర వనాలకు ఇప్పటి వరకు 9 నగర వనాలు పూర్తయ్యాయి. అదిగో మన ముందుకు వస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ శకటం. నిరుద్యోగ యువతకు విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించి కార్పొరేట్ రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు అందిపుచ్చుకునేలా తీర్చిదిద్దేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ కృషి చేస్తోంది.
పరిశ్రమల్లో స్థానిక యువతకు 75% ఉద్యోగాలు కల్పించాలన్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లక్ష్యానికి అనుగుణంగా స్కిల్ యూనివర్సిటీతో పాటు ప్రతి లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఒక మల్టీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది. ఇందులో భాగంగా 1143 కంపెనీలతో ఇప్పటి వరకు 5 లక్షల మంది యువతను అనుసంధానించడం జరిగింది. సాంఘిక గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల్లో నైపుణ్య వికాసం పేరుతో ఐటీ, కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్, లైఫ్ స్కిల్, ఇంగ్లీష్ కోర్సుల్లో 2 లక్షల మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతోంది. అదిగో మన ముందుకు వస్తోంది పర్యాటక శాఖ శకటం. సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని, పురాతన నిర్మాణం మరియు చారిత్రక ప్రాధాన్యతల వలన కలిగిన సుందర ఆంధ్రప్రదేశ్ ను భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పర్యాటక రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకై పర్యాటక శాఖ కృషి చేస్తోంది. ప్రకృతి ప్రసాదించిన అందమైన సువిశాలమైన 974 కిలోమీటర్ల సముద్ర తీరం, పురాతనమైన గుహలు, చారిత్రక కట్టడాలు, ఆలయాలు కలిగి ఉండడం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పర్యాటక పరంగా ఒక గొప్ప వరం. పచ్చదనం, పొగమంచు, పర్వతాలు కలిగి సంవత్సరమంతా అసంఖ్యాక పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అతి పెద్ద ఆకర్షణల్లో అరకులోయ ఒకటి. సముద్ర మట్టానికి 1000 మీటర్ల ఎత్తులో తేమతో కూడిన తూర్పు కనుమలు, మంచు కొండలు, గలగల ప్రవహించే జలపాతాలు, వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలతో కూడిన సుందరమైన దృశ్యాలకు నెలవు అరకులోయ. అదిగో మన ముందుకు వస్తోంది స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ శకటం. మహిళల భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ ఏపీ దిశ చట్టాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరిగింది. మహిళలు, పిల్లలపై జరుగుతోన్న నేరాల్ని నిరోధించి రక్షణ కల్పించడానికి దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా నేరస్తులకు 21 పని దినాల్లో శిక్ష పడే విధంగా చేయడం దిశ చట్టం ప్రత్యేకత. ఈ చట్టం ప్రకారం అత్యాచార సంఘటన జరిగిన 7 రోజుల్లో పోలీసు దర్యాప్తు పూర్తి చేసి 14 రోజుల వ్యవధిలో శిక్ష అమలు చేయడం జరుగుతుంది. పిల్లలపై లైంగిక నేరాలకు పాల్పడే వారికి దిశ చట్టం వర్తింపచేసి శిక్షలు అమలు చేయడం జరుగుతుంది. సోషల్ మీడియా వంటి డిజిటల్ మాధ్యమాల్లో మహిళలపై అసభ్యకరమైన భావజాలం పోస్ట్ చేసిన వ్యక్తులకు ఈ చట్టం కింద 2 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధిస్తారు. మహిళలు, పిల్లలపై జరిగే నేరాల సత్వర విచారణకు ప్రతి జిల్లాకు ఒక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేస్తారు. On this enchanting and thrilling and auspicious occasion of Republic Day, today's chief guest and esteemed governor of Andhra Pradesh, Shri Vijayawada Harshandan ji, is requested to give his valuable message to the public. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హర్చందన్ గారిని గణతంత్ర దినోత్సవ సందేశాన్ని అందించాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. ప్రియమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ సోదర సోదరీమణులు అందరికీ నమస్కారం. Greetings on the joyous occasion of this Republic Day. On this day, let us pay our respect to all our freedom fighters, armed forces and paramilitary personnel and security forces who led their lives to make the Republic possible to guard this for the past 7 decades. The Republic has been successful in uniting 1.3 billion people belonging to different faiths, languages, regions, races. Our Constitution has worked as a protector of rights of each and every section of the society. It has assiduously guaranteed
to all the citizens the values enshrined in our preamble. The ideals of liberty, equality, and fraternity spelled out in the preamble means that the fruit of socio-economic development reach to each and every section of the people, and the government does not work in favor of a few section or regions. Centralization and concentration of resources at a particular place or region is against the very ethos of democracy. Guided by the noble principles, the Andhra Pradesh government, emphasizing on equitable distribution of resources and caring for balanced development of all regions, took a historic decision recently in the cabinet to decentralize and distribute capital functions for the state of Andhra Pradesh. Executive capital in Visakhapatnam, legislative capital in Amaravati, and judicial capital in Kurnool. Decentralization of administration brings people closer to government and arrests vociferous and decisive tendencies which arise out of the frustration caused due to the unequal opportunities and concentration of wealth. Development of all regions and all sections of the people, irrespective of caste, region, religion, and party affiliation, was the electoral promise made by the government, and it is firmly moved ahead in its direction. Giving top priority for the welfare of the people, the state government has been implementing several welfare programs under the overarching schemes of Navaratnalu for the benefit of the all sections of the people. Village secretaries, Andhra Pradesh government pioneered in opening a new chapter in a grassroots level administration by inaugurating the village secretariat system coinciding with the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Andhra Pradesh became a role model for other states by setting up village and ward secretariats. The institutions would act as a bridge between the government and the people by rendering over 500 different types of services at their doorstep, which is a major initiative towards decentralization of administration. The village and the ward secretariat, along with village and ward volunteers, provided employment to over 4 lakh people, which include 1.3 lakh regular permanent employees in the village secretariat and 2.7 lakh village and ward volunteers in a record time of 100 days of governance. The government is committed to make the village and ward secretariat system people-friendly by establishing a toll-free contact 1902, which facilitates public to call Chief Minister's office directly for any sort of grievance. Navasagam. This program is intended to select beneficiaries for various welfare schemes through Gram volunteers. New rice cards, YSR, Arogyasri, YSR pension, Kanuka, Jagannana Vidya Devina, and Jagannana Vasati Devina cards will be distributed under this program. Beneficiaries of Amma Odi YSR Kapu Nestram rupees 10,000 financial assistance to washermen, Naib Brahmins and tailors, Purohits, Imams, Muslims have been identified in the transparent manner. 90% of the total population will be benefited by the scheme, and this total exercise is to see
that every scheme reaches the beneficiaries at saturation level. Ward volunteers have conducted household surveys during the month of December. This list of eligible beneficiaries was then displayed at all village ward secretariats for social audit. The list of beneficiaries was finalized after social audit. The name of final eligible beneficiaries is displayed permanently in respective villages, ward secretariats, and the procedure to be adopted to get their names enrolled if some eligible beneficiary misses out is also displayed. As a farmer-friendly government, we have given top priority for agriculture sector and welfare of the farmers with a strong belief that increase in agroeconomy will pave way for development of other sectors. In tune with this, the state introduced YSR Raitu Bharasa scheme to provide for an input assistance of 13,500 per annum, which is more than the initial promise of 12,500 and also fulfill the promise a year earlier by paying amount to 46 lakhs farmers. Farmers cultivating registered land in the tribal area under the ROFR Patta will also receive 13,500 per year. As per the agreement made by government with banks, the input assistance will be credited into the unencumbered bank accounts. A sum of rupees 3,000 crore is allotted as price stabilization fund for agricultural produce to rescue the farmers from distress sale of their produce. In addition, the state government has been sanctioning interest-free loans to the farmers, providing 9 hours free quality power supply during daytime and power supply at rupees 150 per unit aqua farmers. Agricultural produce procurement policy. Our government is committed to the welfare of the farmers. We have introduced new procurement policy for agricultural produce. Government is of firm opinion that farmers should get the remunerative price for their produce and no farmer should sell their produce below the minimum remunerative prices. Jagananna Amabudi. The aim of the government is to ensure 100% literacy in the state. Poverty should not be an impediment for enrolling the continuing of schools. With the noble aim, the government has launched Jagananna Amabudi on January 9. The program will provide financial assistance of 15,000 per annum to all poor and needy mothers to enable them to educate their children. The state government has already distributed a sum of rupees 6,456 crore to benefit 43 lakh mothers and thereby about 82 lakh children under this scheme. The state government has decided to introduce English as a medium of instruction in all schools and Telugu will be a compulsory subject. English medium will be introduced from class 1 to class 6 for the academic year 2020-21 in all schools. Manabati Nadu Nedu. Under the Manabati Nadu Nedu program, total revamp of infrastructure in 45,000 schools, 471 junior colleges, 151 degree colleges
and 3,287 hostels will be taken up in 3 phases. Photographs of existing infrastructure in school will be taken to compare with those taken after 3 years. A budget of 14,000 crore is allotted for the purpose. Jagananna Vidya Kanuka, a kit comprising of 3 pairs of uniform, textbooks, notebooks, 1 pair of shoes, socks, belt and school bag will be provided to students as soon as the school reopens. Jagananna Vidya Divana. The state is spending rupees 3,400 crore per annum under Vidya Divana towards total pre-reimbursement to SC, ST, BC, COPU, EBC, minority, differently labeled and economically poor, BTech, B Pharmacy, MTech, M Pharmacy, MBA, MCA, BEd course students will get the reimbursement facility. Jagananna Basti Diwan. The state government will give rupees 10,000 per annum to ITI students, rupees 15,000 per annum to polytechnic students, and rupees 20,000 per annum to those studying degree or above, and boarding charges under the scheme with a total budget of 2,300 crores. Dr. YSR Arogyasri, giving a fillip to people's health, the state government launched a modified YSR Arogyasri scheme with many more added benefits to provide corporate level treatment to poor. For the first time in the country, the state is implementing Arogyasri scheme to cover procedure costing more than 1,000. The state government is implementing a pilot project in West Godavari district covering 2,059 diseases, and in the rest of the 12 districts an additional 200 diseases to the existing 1,059 diseases are brought under Arogyasri. The state government has been distributing new Arogyasri cards with a QR code and making available WHO GMP standards medicines in hospitals. The state is purchasing 1,060 ambulances and modernizing 5,000 health card centers under Nadu Nedu program. To ensure that no starving during recovery period after treatment, YSR Arogya Asara as an integral part of YSR Arogyasri has been launched. Under this scheme, besides free comprehensive treatment, post-therapeutic subsistence allowance at the rate of 250 per day or 5,000 per month is being paid to the patients for as many as the doctor prescribed. YSR Kanti Belu. The program will be implemented in the state in 6 phases with a budget of rupees 560 crores towards quality eye care services free of cost, with an aim to reduce avoidable blindness from 1% to 3%. In the first phase, free eye tests were conducted to 70.42 lakh students of 62,481 government and private hospitals by trained medical and paramedical staff. In the second phase, surgeries will be performed to those students who need surgeries, and spectacles will be distributed free of cost.
Under YSR pension Kanuka scheme, the government has decided to increase pension up to 3,000 per month in a phased manner. A part of its old age pension, widows, single women, handloom weavers, toddy, tappers, fishermen, tannery workers, AIDS patients will get a pension of 2,250 per month, which with an annual increase of 250 every year, till it finally increases to 3,000. The pension eligibility age is reduced from 65 to 60 years to benefit more number of people. The pension to differently able is increased to rupees 3,000. Under YSR Asara, the state government has decided to clear the dues of Dhokra women amounting to rupees 26,000 crores in 4 installments. The state government is planning to distribute 70,000 to SC, ST, BC and minority poor women who crossed 45 years of age under YSR Cheuta. With a strong determination to provide shelter to shelterless poor, the state government has decided to distribute houses site vatta to 25 lakhs people by this Ugadi festival. 6 lakh houses will be constructed every year, and a total of 25 lakh houses will be registered in the name of women. For the first time in the country, the state government brought an act in the first session of Assembly itself to provide 75% reservation to local industries. The state government passed an act to set up separate SC/ST commission to implement the welfare program efficiently and to look into other related issues. 50% reservation cutting across all sections will be provided to women in all nominated posts, nominated works, endowment trust committees and outsourcing jobs. A part of government's commitment to increase transparency in administration, a judicial review committee was appointed to finalize the tenders costing more than 100 crores. The state government signed an MOU with IIM Ahmedabad to bring administration reform, to curb corruption and to improve administrative efficiency. Control liquor consumption and belt shops. To fulfill the promise made to relieve the families from demonic clutches of liquor and to protect the health of the poor, the state government amended Prohibition Act 1995 to implement prohibition in a phased manner. The new act is aimed to prevent brewing and selling of illicit liquor. The government has taken over the sale of liquor, thereby providing employment to 16,000 people and control sale of liquor. The state government is making efforts to discourage liquor consumption by bringing awareness and establishing de-addiction centers. The government is dedicated to make a state debt-free. As part of YSR Jala program, the state government has been making efforts to complete all pending projects on the war footing. The government is determined to complete projects by 2021 to provide irrigation facility to 7.2 lakh acres of new high-cut and stabilize 23.5 lakh acres of existing high-cut.
by completing Kalaru Nagari Phase 2 irrigation facility will be provided to 2.60 lakh acres in Kadapa, Chittor districts, and drinking water will be supplied to 5 lakh people. As Andhra Pradesh government enact AP this act to protect the safety of women and girls, which has become a role model for rest of the states to follow. The act helps to punish the culprit who resort to atrocities on women by awarding death penalty. Under the act, the judgment in the case of conclusive evidence has to be delivered in 21 days by completing investigation in 7 days and judicial inquiry in 14 days. Child abuse will attract a punishment of life imprisonment, and harassment of women through social media is liable for jail term from 2 to 4 years. To extend a helping hand to handloom weavers, the state government launched YSR Netana System scheme on December 21. Weavers having their own loom are being given a financial assistance of rupees 24,000 per annum under this scheme, which has benefited around 85,000 weavers' families. YSR Matsyakara Bhorosa. The state government increased the amount to be paid to fishermen for 2 months during ban on fishing from rupees 4,000 to 10,000, thus benefiting 1.35 lakh fishermen families. The ex gratia to be paid to fishermen under Matsyakara Bhorosa scheme in case of accidental death is increased to rupees 10 lakh as against 5 lakhs in the past. This facility is applicable to all aged between the 18 to 60 years and registered under YSR Bima scheme. YSR Vahan Mitra to provide financial assistance for repairs and maintenance to auto, cab owners, cum drivers. State government is providing financial assistance of rupees 10,000 per annum to driver, cum owners of the auto, taxi, maxi cab. Under this scheme, around 2.36 lakh drivers have been benefited with the financial assistance of rupees 236 crores. A sum of rupees 50,000 will be directly deposited into the beneficiary's bank account over a period of 5 years. The state government increased the wages of ASA workers from rupees 3,000 to 10,000. Sanitary workers of a municipality to rupees 18,000. Sanitary workers of teaching hospitals, area hospitals, primary health centers, and community health centers to rupees 16,000 from 8,000. Home guards from rupees 18,000 to 21,000. VOA from rupees 3,000 to 10,000. Quality rice to poor. The state government has launched a pilot project in Srikakulam district to distribute quality rice in 5,000 5,020 kg bags. New sand policy. Our government is committed to eliminate sand mafia completely. We have prescribed several punishments for culprits. Penalties for violation include fine of rupees 2 lakh and imprisonment up to 2 years. Thanks to abundant rains, we have received sand deposits sufficient to cater
to our 5 years demand. The state government has extended support to agri-gold victims as per the assurance given to agri-gold victims. The government has allocated rupees 1,150 crores in the budget and distributed rupees 264 crore to 3,69,655 depositors who have a deposit of less than rupees 10,000. The state government merged all the APSRTC employees in newly formed Public Transport Department from January 1, 2020. The retirement age of employees has been increased to 60 years before the merger. By this act, the state government provided job security to 51,488 RTC employees. The merger will impose an additional burden of 3,600 crore per annum on exchequer. The Andhra Pradesh government marked a new chapter in industrial policy by laying foundation stone for an integrated high-grade steel plant in Kadapa districts, Jamal, Mamunda, Mandal, turning a long-cherished dream of the people of AP into reality. The plant is set to be established in 3,140 acres of land, and the National Mineral Development Corporation signed a MOU to supply the required iron ore at the rate of 5 million tons per annum. The project is estimated to cost around rupees 15,000 crores, which is mainly aimed towards sustainable development coupled with green technologies. Giving top priority to industrial sector, the state organized diplomatic outreach program to attract investors. Chief Minister Y. Jagan Mohan Reddy invited foreign investors, promising transparency in sanction of licenses with a single application. Top companies came forward to invest rupees 15,640 crores to provide employment opportunity to 25,967 people. Spandana. The state government has introduced Spandana, a public grievance redressal platform to ensure good governance. Every Monday is designated to Spandana Grievance Redressal Day, and officers of all departments receive grievances from public to redress them in a time-bound manner. The status of resolution of grievances received through Spandana program is being monitored through the real-time governance system and reviewed every week by the Chief Minister. Law and order. It is a matter of satisfaction to note that there has been a reduction in all major heads of crime. This is due to positive engagement at all levels to reverse the rising crime graph and institutionalizing a zero-tolerance strategy towards crime with contribution of proactive leadership and robust organizational structure help to tackle the problem. Government has decided to go all out with the Navaratnalu and integrated scheme with a theme covering agriculture, health, education, housing and welfare sector. The government is committed to uplift downtrodden and deprived with corruption-free and inclusive governance while dispensing with welfare measures to the eligible on a 100% saturation mode without any prejudice of a caste, color, creed or political affiliation. This will ensure removal of discretion while sanctioning the benefits
which otherwise would have given scope for corruption and nepotism. The government has recognized the importance of maintaining high economic growth as an imperative for sustained development by adopting innovative policies. Besides, continuing the focus on agriculture, industries and service sectors, the government is committed to give special thrust to focus on all the key subsectors and give a big push. I reiterate that the state of Andhra Pradesh is poised to march ahead in the path of inclusive growth and integrated development, enhancing satisfaction level of all sections of the people. Jai. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable message. Now, the Chief Guest and Honorable Governor is requested to give trophies to the best contingents. ఇప్పుడు విభిన్న కంటింజెంట్ల కవాతులో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనపరిచినటువంటి కంటింజెంట్లకు ట్రోఫీస్ ని బహుకరించాల్సిందిగా గవర్నర్ గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం. మరి కొద్ది క్షణాల్లోని ఈనాటి కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథి గవర్నర్ గారు విభిన్న కంటింజెంట్లు కవాతులో పాల్గొన్నాయి. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనపరిచినటువంటి కంటింజెంట్లకు, అదేవిధంగా అత్యధిక సమాచారాన్ని దృశ్య రూపంలో చూపించిన శకటాల ఇన్ఛార్జీలకు ట్రోఫీల్ని బహుకరిస్తారు. వారిని బహుకరించాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. బెస్ట్ ఆర్మ్డ్ కంటింజెంట్, ఇండియన్ ఆర్మీ కంటింజెంట్, కంటింజెంట్ కమాండర్ సుబేదార్ ముఖేష్ చౌదరి. బెస్ట్ అన్ఆర్మ్డ్ కంటింజెంట్, సోషల్ వెల్ఫేర్ కంటింజెంట్, కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ కంటిపూడి అనిల్ కుమార్. సెకండ్ బెస్ట్ ఆర్మ్డ్ కంటింజెంట్, తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ కంటింజెంట్, కంటింజెంట్ కమాండర్ నవనీత్ కుమార్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Second best unarmed contingent, NCC Girls Contingent, Contingent Commander A. Jeevan Jyoti. అదేవిధంగా అత్యుత్తమ సమాచారాన్ని ఇచ్చినటువంటి శకటాలు, ప్రథమ బహుమతి పొందినటువంటి శకటం సమగ్ర శిక్ష పాఠశాల విద్యాశాఖ శకటం. ద్వితీయ బహుమతి మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ దిశా చట్టం. తృతీయ బహుమతి వ్యవసాయ శాఖ శకటం. బెస్ట్ ఆర్మ్డ్ కంటింజెంట్ సుబేదార్ ముఖేష్ చౌదరి గారు, ఇండియన్ ఆర్మీ కంటింజెంట్ కమాండర్. వారు గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని అందుకున్నారు. Now best unarmed contingent, social welfare contingent, contingent commander కంటిపూడి అనిల్ కుమార్ గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని అందుకుంటున్నారు. Second best armed contingent, Telangana State Police Contingent, Navaneet Kumar, Reserve Inspector గారు ఈ ట్రోఫీని గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా అందుకుంటున్నారు. Second best unarmed contingent, NCC Girls Contingent, Contingent Commander A. Jeevan Jyoti, గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా
ట్రోఫీని అందుకుంటున్నారు. అత్యుత్తమ శకటాల బహుమతులు. ప్రథమ బహుమతి సమగ్ర శిక్ష పాఠశాల విద్యాశాఖ. సమగ్ర శిక్ష పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రథమ బహుమతి ట్రోఫీని గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా ఇన్ఛార్జ్ అందుకుంటున్నారు. ద్వితీయ పురస్కారం మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ దిశ చట్టం. అద్భుతమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినటువంటి ఈ సెకండపు ఇన్ఛార్జ్ ద్వితీయ పురస్కారం ట్రోఫీని అందుకున్నారు. తృతీయ పురస్కారం వ్యవసాయ శాఖ. వ్యవసాయ శాఖ శకటం. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. All the spectators are requested to stand up for the national anthem. దయచేసి ప్రేక్షకులంతా కూడా లేచి నిల్చోవాల్సిందిగా మనవి. Parade Commander Shri Vijayawada IPS has handed over the parade to Parade Second in Command Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP.
తొందరగా చెప్పనా సార్ దిగిపోయారు నేను చెప్పేస్తా సార్ చెప్పనా సార్ రమ్మని హలో కామెంటరీ గారు లెఫ్ట్కి రా ఎక్సైజ్ లైన్ కవర్ చేయండి కానీ సుబ్రహ్మణ్యం తొందరగా కమాండర్స్ అందరూ లైన్ కవర్ మార్చింగ్ లైన్ కవర్ చేసుకో రేట్ విశ్రమగా సారీ బాజు సెస్ కరేగా బాజు సెస్ విశ్రమ్ దయచేసి అండి చేతుల మీద క్రాష్ ప్రైజ్ ఉంటుంది అందరూ కూర్చోవాలి దయచేసి పక్కకి వచ్చేయాలండి అందరూ గ్యాలరీ కూర్చోవాలి ఎస్ఓ సాబ్ all senior IPS officers, you are requested to come to the dais, sir. DGP sir వస్తారు సార్ ఇక్కడికి అందరూ దయచేసి రావాలి సార్ అందరూ కూడా డయాస్ దగ్గర ఉన్న ఆఫీసర్లు కూడా అందరూ కూడా సివిల్ ఈ బందోబస్తు సైడ్ ముందుకు వచ్చండి ఇలాగా డయాస్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఇలా ముందుకు వచ్చేయండి సార్ ఆల్రెడీ ఫోటోగ్రాఫర్స్ మీరు కొంచెం బయట రండి తర్వాత వదిలి కానీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు సార్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ప్లీజ్ పక్కకి వెళ్ళండి ఇప్పుడు ఆనరబుల్ డీజీ సార్కి మనందరి తరపున కంటింజెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరి తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఆల్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ రిక్వెస్టెడ్ టు కమ్ టు ది డయాస్ ఆఫీసర్స్ ముందు రండి ప్లీజ్ కమ్ టు ది ఫ్రంట్ సైడ్ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఈరోజు కంటింజెంట్స్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చినటువంటి కంటింజెంట్స్ కి సార్ స్వాగతం తెలియజేస్తూ డీజీ సార్కి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఈరోజు కంటింజెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చిన వారందరికీ కూడా డీజీ సార్ చేతుల మీదుగా ప్రైజ్ మనీ ఇండియన్ ఆర్మీ
they got first place armed contingent. Indian Army contingent officer. Check. Yes, sir. Social welfare, AP social welfare, unarmed contingent first place. Best marcher contingents today are receiving awards by the Director General of Police of Andhra Pradesh. Second best is Telangana State Police. Sir, Paiki. Yes, social welfare, residential school. Yeah. Second best place, armored contingent, Telangana State Police. Yes, sir. Yes, sir. Sir. AP Social Welfare Residential School. Please come. Sir, అయిపోయింది sir. Will you? అయిపోయింది sir. Second best, AP Social Welfare. Excise Department. Excise Department. Excise contingent. Bharat Scouts and Guides. NCC Girls. NCC Girls. Yes. Yes. Yes, sir. Five years నుంచి పార్టిసిపేట్ చేశారు సార్. అంటే తమ తరపున సార్ మన NCC girls is but NCC girls మనీ అయిపోయింది సార్ నేను అయిపోయింది NCC ఆఫీసర్ తీసుకెళ్ళి వచ్చారు అమ్మాయి తీసుకెళ్ళి ఎస్ సార్. భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ తీసుకెళ్ళారు త్వరగా చెప్పు. యూత్ రెడ్ క్రాస్. Youth Red Cross.
చెప్పండి మరి త్వరగా. అయిపోయింది సార్. అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ హనుమంతు శ్రీ రామచంద్రమూర్తి గారు, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్. రామచంద్రమూర్తి, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్. శ్రీ కేశవరెడ్డి, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్. అయిపోయింది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ స్పీచ్ సారే ఉన్నా సార్ 2 minutes. All the participating contingents, on behalf of Andhra Pradesh Police and the government of Andhra Pradesh, I thank you all for a very good performance. Yeah, మీరు చాలా కష్టపడినారు. 3 daysలో ఇక్కడ రిహర్సల్ చేసి చాలా మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చినారు. So you have made all of us very proud. We are proud of all of you. Keep it up. Wish you all the best. Jai Hind. Thank you. Contingent South. Rebel Dale, Bhumi, Fifth. Contingents, 5 कदम आगे बढ़. Indian Army, get ready. By दाहिने मुड़, take चाल. जल्दी जल्दी जाओ फोटोग्राफ को. Double. Next, exercise contingent. आ कार्नर लगा ली प्लेस తీసుకోండి. सॉरी एक्सरसाइज कर दो. सीआरपी कंटिजेंट, आप लोग आपका कंटिजेंट रेडी करो साहब. वहां दाहिने तरफ रेडी करो जल्दी फटाफट. ఎవరు ఏ ప్లేస్ లో కదలతాయా? सीआरपी जल्दी. सीआरपी कंटिजेंट वहां रेडी हो जाओ साहब बाजू में. उसके बाद तेलंगाना पुलिस गेट रेडी. దయచేసి అక్కడ అందరూ కూడా ఓన్లీ కంటింజెంట్ కమాండర్స్, ఆఫీసర్స్, సీనియర్ అఫీషియల్స్ మాత్రమే ఫోటో సెక్షన్ లో ఉంటారు. రిమైనింగ్ అందరూ కూడా కొంచెం వాళ్ళకి ప్లేస్ ఇవ్వాలి. కంటింజెంట్స్ సౌథర్న్ దహినే ముడు. ఒక్కొక్క కంటింజెంట్ ముందుకు మార్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఒక్కొక్క కంటింజెంట్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. 6th बटालियन आगे लेके जाओ. नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे लेके जाओ. 1 by 1 ముందుకు రావాలమ్మా. एनसीसी गर्ल्स आगे जाओ. एनसीसी बॉयज आगे आ जाओ. ఎవరు బయటికి రావద్దండి. కమాండర్స్ కొద్దిగా కంట్రోల్లో పెట్టండి వాళ్ళని. ఎవరు బయటికి రావద్దు దయచేసి.
ఇన్ఛార్జ్ ఆఫీసర్స్ మాత్రం వెళ్ళాలి ఫోటోగ్రఫీకి, కమాండర్స్ మాత్రం వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ కంటింజెంట్ మొత్తం వెళ్ళాలి. సిఆర్పి సార్ కొంచెం అందరూ సైడ్కి వస్తే ఇలా వెళ్ళిపోతారు సార్. కండిషన్ ఇలా వెళ్ళిపోతాయి బయటికి. బాబు గన్మెన్స్ కొద్దిగా